Îl rog pe Adrian să pună floricica noastră, floarea vieții, pentru că este simbolul României pentru Kiev TV. Dacă poate să-l pună, ar fi minunat. Mulțumesc, Adrian! Bună seara, dragilor! Iată că ne întâlnim acum la o zi importantă pentru umanitate, Noruz. Noruz înseamnă o nouă zi. Domnul Cheș speră și noi sperăm cu toții că Noruzul între 20 și 21 martie va aduce o schimbare la nivel planetar, o schimbare în bine. Haideți să începem lecția cu Star Formation și să punem toți liderii aceștia implicați în acest conflict din Ucraina și din alte locuri ale lumii, să le elevăm sufletul astfel încât să simtă multă pace interioară și să aibă nevoie să creeze în exterior pacea. Să le trimitem din sufletul nostru energia emanată de cel mai puternic câmp, cel al iubirii. Și iubirea să fie forța care să ne unească pe toți cetățenii, toate ființele de pe această planetă ca într-o familie. Să cooperăm, să ne ajutăm între noi în vremuri grele, să avem grijă de Terra, pentru că Terra este singura noastră casă în fizicalitate, și să încercăm să înțelegem că Pământul este o singură țară și noi suntem cetățenii, o singură rasă, o singură planetă, o singură națiune. De ce să existe națiuni care să se bată între ele pentru acces la resurse limitate? Resursele planetei ar fi util, ar fi bine să fie împărțite în mod egal fiecărui cetățean. Fiecare cetățean să aibă parte de un venit general, garantat, care să-i asigure o viață demnă, să-i asigure un trai demn de o ființă umană. Să sperăm că oamenii vor avea această înțelepciune, că sufletul Mitrei îi va ajuta să-și eleveze propriul lor suflet astfel încât să ajungă la această maturizare, la această înțelepciune. Cel promis, de fapt, este fiecare dintre noi când ajunge la stadiul de maturitate. Acum, toți liderii lumii sunt niște copii care se ceartă pe jucăriile lor, pe resursele lor. Un minut să le trimitem această energie, îi punem în centru și le trimitem gândul de bine, să facă bine, să gândească bine, să vorbească de bine și să fie buni.
Vă mulțumesc. Să sperăm că în curând China va avea înțelepciunea să aplice în politica internațională principiul care o ghidează, principiul armoniei între yin și yang. Yang, când ajunge să fie foarte puternic, se transformă în yin. Și invers. Oferă, iar când celălalt ajunge la fel de puternic ca cel care i-a oferit la nevoie, și el oferă, dă celui care i-a oferit la nevoie. Aceasta este legea Universului. A da și a primi. Mai întâi trebuie să oferim pentru ca să primim. Este nevoie să fim solidari acum cu toții, la nivel planetar, iar România a dat dovadă de solidaritate și a deschis porțile, așa cum ea știe să-și primească musafirii, acum a primit niște oameni disperați, niște victime ale agresiunii. Adrian, te rog să pui lecția domnului Scoric. O să începem cu lecția domnului Scoric. Mulțumesc. The year 2022. This is a presentation of the Keshe Foundation, North America Plasma Education Series. We have new people here, we have mature people here, and what we have is a culmination, or shall we say a filtering of well over 3,000 hours of teaching. And so what we've tried to do is to bring it forward in such a manner that everyone can learn at their own pace. And we've tried to break it down into basic, intermediate, and advanced classes. Adrian, dar are și traducerea în limba română. Nu ai pus-o, ai uitat. Am uitat, eu am setat-o, dar nu apare. Ia să vedem. Verificăm imediat. Da. Mie mi-a apărut când am pus. Deci lecția de astăzi se numește anaclism. O să vedeți despre ce este vorba, nu vă spun eu dinainte ca să vă las curiozitatea să funcționeze. Deci, cum spuneam, este nevoie ca în fiecare seară, dacă puteți, sau dimineața la trezire, să tot așa, să formăm Star Formation și să punem liderii lumii în centru. Pentru că acești lideri ai lumii au nevoie mai mult decât oricând de sentimentul de iubire. Unii spuneau că în politică nu are nevoie de iubirea. Cea mai mare prostie. Și Putin spune că iubește și obește poporul, dar îl trimite să lupte. Să moară. Nu mai comentez. No comment. Ai reușit, Adrian? Deci, în seara aceasta vom proiecta video al domnului Scoric, 1:26 Știi ce se întâmplă? Vom discuta puțin și apoi vom pune video al domnului
cum se numește, colegul nostru, Virgil Brudaru, pentru Ce că se am întâmplă înțeles în că este engleză are apreciat. traducere. Când îi și dau vă traducerea place. automată pe română, nu funcționează. Ce zici, nu funcționează în limba română? Îi mai dau o dată refresh. Mai dai. Că la mine a funcționat. Dar de ce nu merge? Atunci pune lecția domnului Brudaru și pe urmă mai lucrezi tu acolo în background până începem cu Brudaru. Ca să nu pierdem vremea. Și mai faci tu, te mai joci până o să meargă. Sigur merge, că la mine a mers. Dar nu știu ce se întâmplă. Ori am eu probleme cu internetul. Că acum am reîncărcat pagina și nu vrea să meargă deloc. Da, păi asta spun. Pune pe domnul Brudaru și pe urmă, când își mai revine, pui. Dacă nu, o să mă mut eu pe alt computer și pun de la mine. Că pe ăsta nu merge nici la mine. Pe computerul vechi. Nu, dar pe ălalt se deschide. Pune-l pe Brudaru. Te rog frumos, ca să nu pierdem vremea. Primele rezultate ale tehnologiei, așa se numește video. Că e foarte, foarte... Are doar 50 de minute. Knowledge seekers that we have around the world, it still represents a very small Bun, uite, îi dau să meargă. fraction. Da? Am întrerupt, i-am dat drumul să And meargă. I can't Nu face nimic. really say what number it is, but we're guessing that it's maybe Da, only băi, pune-l pe Brudaru, eu ce spun? Că o să fac eu și pun eu după aceea. Șeruiesc eu de pe celălalt computer. even in Întrerup. Îi dau Da. redă. we're Nu merge. only taking 80% of the energy from the universe, so we're still supplementing with 20% from the. Bun, mă duc înapoi pe Telegram. Mai deschid o dată de acolo. Adrian, pierdem vremea așa. Pune-l pe Brudaru, lasă-l pe Scoric acum. Îl mai faci tu cât o-i vrea. În background acolo. Pierdem vremea și iar suntem nepregătiți, râde lumea de noi. Și e mai interesant domnul Brudaru decât Scoric. Deci nu funcționează link-ul pe Telegram. Nu mai merge deloc. Da, o să-l pui tu pe... îl descarci. And for many of us, and we wonder where does this goal stem from. So one of the things that we've had to learn O să-l descarci în computer? language, amino acid, and so as was brought up Doamna other Salomeea, cred că nu va aude domnul today, Forteanu. we have terminologies and references from all corners of the world for the soul. Adrian, te-am rugat ceva. They all basically are trying to achieve the same thing, that is to convey knowledge with the universal order, a gravitational force field. And so this was outlined in book number 1, and we'll see on the cover of book number 1, the creation of matter, 5-cup stacker unit. And then we have book number 3, which is the origin of the universe. And somewhere between the two books, there's a connection. We call that the change Deci of tu ai light. pus de 2 ori, se aude de 2 ori. The structure of light connects E the dublu, two. nu știu unde ți se aude. Are we forwards or are we backwards? Pass this knowledge on, and at least quickly as possible on this planet, we're right side up. But when we get out into outer space, maybe we'll be upside down. But what we don't know is what we don't know.
Adrian, We only oprește know what we do. înregistrarea, măcar să nu se vadă ce faci și ce așa. There's a source. Poți să We don't oprești know where it is. înregistrarea? It has to be a source because we're here. Doamna And this Salomea, release cred că and- nu vă aude deloc. Adrian, This tu is mă auzi? basic teaching and as I have done what I've tried to do on behalf of just because we can see that connection, so that you say, well, we can pass this knowledge on as possible, it's gone. And as Sugestii easily as ceva we are, ce se poate perfect, face pe the un tiny universe that we're doing dot in the bottom right Adrian, corner. să This știi că is- eu închid lecția dacă mai facem așa. O închid și gata. Mă aude cineva? Da, eu te aud. Da, dar dânsul nu ne aude deloc. Ar fi bine dacă aveți telefonul să-l sunați. But we're guessing that it's maybe only around 5%. Drop in the ocean, which means that we have 95% to go. As we learn more, we find that there is certainly uncharted skies taking 80% of the energy. Adrian, ne auzi? Adrian? Acum vă aud, nu știu ce n-ai Da, te rog să-l pui pe Brudaru. Asta te-am rugat de un sfert de oră, te tot rog și tu nu auzi. Am vrut să te sun. Numai un pic. Te-am rugat să întrerupi înregistrarea, că facem circ. Dar nu funcționează. Ia să Da, vedem. trebuia să verificăm dinainte, da? Am verificat și a fost. Da, deci pune-l pe Brudaru fără să mai comentăm și vezi dacă poți, dacă nu, nu. Asta e. Îl punem pe Jalal. Bun. Altădată le copiai. Păi n-am Să mai deschid pe Telegram. După YouTube nu poți să le copiezi. Le pui direct de acolo. Am înțeles. Deci ce punem, Budaru? Da. Bună ziua, bună seara sau bună dimineața, în funcție de când urmăriți această prezentare. Mă numesc Virgil Brudaru și doresc să vă prezint un fragment din atelierul căutătorilor de cunoștințe 418, pe care l-am intitulat Primele rezultate ale tehnologiei spațiale. Dedic această prezentare tuturor căutătorilor de cunoștințe. Selectarea, traducerea și interpretarea sunt conform înțelegerii mele actuale. Pentru o informare corectă și completă, recomand vizionarea atelierului căutătorilor de cunoștințe în original. Și aveți mai jos denumirea exactă și linkul. Declinare de responsabilitate. Informațiile și materialele educaționale conținute aici sunt menite să promoveze înțelegerea generală și dialogul despre procesarea materialului CAS. Astfel de informații nu sunt menite sau destinate să servească drept substitut pentru îngrijirea sănătății, pregătirea medicală de specialitate, proceduri sau opinii. Pentru pacienți și persoane fizice, aceste informații nu trebuie să înlocuiască sfaturi sau consilierea profesională medicală, terapeutică sau de îngrijirea sănătății. Pentru probleme sau îngrijorări medicale, inclusiv decizii cu privire la medicamente și alte tratamente, cititorii, privitorii, ascultătorii ar trebui să se adreseze întotdeauna medicului lor sau, în cazuri grave, să solicite asistență imediată din partea personalului de urgență. Informațiile privind rețeta, procedurile și utilizarea informațiilor despre dispozitivele medicale trebuie efectuate numai de personal medical instruit și certificat corespunzător. Declinăm în mod specific orice garanții explicite sau implicite, inclusiv garanții implicite de comercializare sau de adecvare pentru un anumit scop.
Astfel de informații sunt furnizate ca atare și se crede că sunt corecte în momentul publicării, dar este sarcina spectatorului să evalueze acuratețea oricărei informații găsite în această prezentare. Fiecare caz prezentat este din propria experiență, aplicat de ei înșiși și se aplică numai cazului lor. Fiecare persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să caute un medic profesionist. Orice persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să solicite sfatul medicului profesionist și să se consulte în cursul tratamentului lor cu un medic. Procesele de echilibrare a plasmei descrise aici sunt procese naturale care susțin corpul, dar nu înlocuiesc sfaturile medicale sau terapiile la care este deja supus. Primele rezultate ale tehnologiei spațiale. Și spune domnul Cheș: v-am învățat cunoștințele despre tehnologia spațială dacă omul decide să călătorească cu o navă spațială numită OZN, pentru că atunci el crede că a devenit omul spațiului. Dar aveți și alte opțiuni. Aceasta este în principal ceea ce a fost deschis pentru majoritatea comunității universale, zborul, dar conține atât sufletul cât și fizicalitatea. Și de aceea vă uitați mereu pe cer pentru a vedea un OZN sau alte lucruri care sunt de secole, de mii de ani, au fost desenate în pește. Nu sunteți prima generație care vorbiți despre asta. Aceasta a fost cunoașterea Universului. Acum, învățătura despre o altă navă spațială, folosind tehnologia universală, este de a înțelege funcționarea sufletului ca plasmă. Între OZN și structura avionului nu este nicio diferență. Este același lucru. Transportăm mase mai repede în poziții diferite. O făceam cu măgarul, apoi am reușit să construim mașina, acum avem avioane, rachete și apoi următorul pas. Toate acestea folosesc combustibil din mediul înconjurător. Hrănim măgarul, punem combustibil în rezervorul mașinii, în tancurile rachetelor și îl ardem și călătorim. Și acum căutăm un nou combustibil pe care îl punem în reactor. Construim ceva numit OZN și ajungem la următoarea poziție, următoarea destinație. Dar acest sistem este mult mai rapid și mult mai protectiv. Asta arată că latura fizică a cunoașterii raselor din univers nu a progresat prea mult față de omenire, nu a realizat mult mai mult, cu excepția unui sistem care acum poate merge mai repede. Am trecut de la propulsia măgarului la propulsia rachetei și am reușit să obținem puțin mai mult. Apoi următorul pas pentru noi este nava spațială, la care introducem un nou combustibil, tehnologia plasmei. Dar dacă vedeți oameni cu OZN-uri, înseamnă că sunt mai mulți sau mai puțin în aceeași înțelegere cu a omului, foarte puțin mai mult ca poziție. Învățătura pe care o predăm cu aceasta a fost în legătură cu câmpurile starea de materie, dar cu predarea funcționării sufletului este modul în care universul funcționează, nu mașinăriile. Nu poți ateriza pe suprafața Soarelui, nu poți ateriza pe suprafața unei stele, deoarece este o plasmă, își creează propria dimensiune, își creează propria entitate, își creează propria dimensiune a interacțiunilor. La fel este și sufletul omului. El își are propria identitate, nu are nevoie de corpul fizic al omului, sau al măgarului, sau al unei pisici, sau al unui copac. Acum suntem în situația omului care își dorește o mașină mai bună ca cea a vecinului din comunitatea universală pe care o numim OZN. Asta înseamnă transport în condiția stării materiale. Acum vă dați seama că ceea ce am învățat în ultimii ani este un vehicul fără caroserie. Și dacă puteți reduce intensitatea câmpurilor plasmei Soarelui, puteți crea Pământul cu el, puteți crea Marte cu el, puteți crea orice vă place cu el, și asta este darul, aceasta este cunoașterea, aceasta este tehnologia pe care ne-am concentrat ca să o înțelegeți. Și când vă spun că predăm nu numai pentru om, dar și pentru comunitatea universală, ei învață că a sosit timpul să părăsească OZN-ul. Îi educăm, la fel ca pe oameni, pentru a trece la următorul nivel de înțelegere, fără cușcă, fără cutia în care transportăm. Noi le denumim pasărea în colivie, omul în mașină, comunitatea universală în OZN.
Aceasta este important pentru noi acum, când completăm educația omului pentru manifestarea lui Mahdi, pentru ca voi să înțelegeți încotro vă îndreptați. Nu mai este vorba despre un alt obiect de călătorit. Voi aveți sistemul în interiorul vostru, este felul în care funcționează Universul. El nu face mașini, avioane. Universul folosește câmpurile din el pentru a obține ceea ce are nevoie, ca poziție și ceea ce numim atributele lui. Atunci când vorbim despre viitoarea întoarcere a lui Mahdi, declarația înțelegerii de către om al lucrării creației este acel Mahdi. Cum funcționează Universul și când ajungi la acel punct de maturitate, mai ai nevoie de OZN? Aici sunt învățăturile Fundației Cash. Voi credeați că vă învățăm doar pe voi despre suflet, dar învățăm comunitatea universală, la fel, că cei ascultă și înțeleg că acum trebuie să lase OZN-urile, pentru că există o altă opțiune. Am spus că atunci când termin de învățat omul, el va fi egal cu ceilalți, iar acum Universul învață din vocea omului cunoștințele Creatorului prin înțelegerea funcționării plasmei. Deci învață prin vocea Domnului Cash, prin vocea sufletului Domnului Cash. Aceasta face parte din ceea ce facem și pentru ceea ce suntem aici. Iar următorul sistem pentru a vedea cum să călătorim fără fizicalitatea navei spațiale sau aeronavei este între cele două, pentru a câștiga încrederea în suflet și în același timp fiind fizici, vă oferim unitatea de îmbunătățire pentru zbor. Dar într-un fel, acesta este pasul pentru elevarea sufletului omului, pentru a putea deveni liber. În reactoarele spațiale care sunt dezvoltate și fabricate acum, pentru toate unitățile de îmbunătățire, am adoptat toate condițiile în care doriți să zburați. Doriți să zburați în dimensiunea sufletului? Sistemul este setat pentru asta. Doriți să fiți în ambele dimensiuni ale fizicalității și ale sufletului? Este făcut. Dacă doriți să fiți în dimensiunea fizicalității, ea este incorporată în sistem. Mulți dintre voi vă așteptați ca zborul să fie pe 6 iunie, dar noi deja testăm. Avem deja primele rezultate ale dezvoltării tehnologiei de decolare și aterizare. Noi știm că sistemul funcționează. Nu așteptăm data de 6 iunie pentru a face testul. Ansamblăm și testăm deja. Fabricarea și testarea reactoarelor a început. Nu este ca la Cape Canaveral, unde avem o rachetă și toată lumea vede când se ridică sau coboară sau se prăbușește, pentru că este singura dată când pot testa. De fiecare dată testează în public. Datorită progresului tehnologiei, noi testăm în laboratoare, testăm cu oamenii de acolo, cum se comportă ei, modul în care sistemul le schimbă emoția. Așa că dacă așteptați să vedeți primul zbor pe 6 iunie, noi am început deja testele. Sistemele sunt construite, caroseria este finalizată în China. Când vor sosi în Europa, cândva în februarie-martie, introducem sistemele în ele, adică conținutul lor, și începem testările. Martie, aprilie, mai, iunie. Chiar dacă fără să știți, condițiile de testare a zborului, după cum înțelegem acum, au început în centrul expozițional cu un an în urmă în Linz. Sistemele au intrat în funcțiune, așa că le-am văzut, am înțeles că sunt în noi și în jurul nostru și am învățat mai mult. Ținta noastră de 6 iunie este de a finaliza, dar veți ajunge să înțelegeți cum funcționează Fundația Cash de ani de zile. Sunteți informați într-un mod blând ce s-a întâmplat în test, ce s-a întâmplat în următorul, care este următoarea condiție. Poate acum este timpul să înțelegeți cât de avansată este tehnologia noastră, pentru că acum vă putem arăta, am măsurat, știm că sistemul funcționează. Ați văzut cele două unități de îmbunătățire din expoziția din Linz, din prima locație. Când aceste două unități care au fost fabricate în China împreună au fost aduse în Linz, a fost nevoie de 2-3 luni ca echipa Fundației Cash, care a înțeles să lucreze la ele, să pună electronica și controlul computerelor la ele, să pună totul împreună. Cele două sisteme sunt mai mult sau mai puțin la fel, au același număr de reactoare, cu diferența că unul are în mijloc scaunul, iar celălalt unitatea de producere a materialelor și amândouă cântăresc în jur de 950 de kilograme.
După cum știți, am pus sistemele să lucreze și dacă vă amintiți, am explicat că într-unul din teste, câmpurile au interacționat cu instalația de comunicare. Dar ceea ce nu am dezvăluit până astăzi este că unul din sisteme a început să crească în greutate și în ultimul an și jumătate a câștigat aproape 500 până la 600 de kilograme și continuă să adauge la greutatea sa, ceea ce înseamnă că am realizat pentru prima dată crearea de forțe gravitaționale în interiorul structurii printr-un sistem foarte simplu. Am aflat aceasta când a trebuit să mutăm unitățile de la vechiul centru expozițional la noul centru expozițional, pentru că distribuitorul adus din oraș nu l-a putut ridica, așa că a trebuit să aducă un sistem care putea ridica peste o tonă. Pentru celălalt sistem nu a fost nicio problemă, avea aceeași greutate, la fel și când le-am instalat prima dată, nu a fost o astfel de problemă. Dar acum, unul dintre acești doi copii ai omului se îngrașă și s-a îngrășat cu 600 de kilograme. Acesta este unul dintre motivele pentru care am adus cele două sisteme de la nivelul superior la nivelul solului, deoarece dacă crește în greutate, poate strica structura. Acum înțelegeți că suntem deja în perioada de testare. Am creat gravitația. Am creat sisteme care chiar funcționează și de aceea ne îndreptăm în direcția acelui sistem pentru următorul nivel, pentru următoarea condiție. Și am ajuns să înțelegem că am intrat deja în jocul spațial. Noi nu doar pretindem, greutatea este confirmată de documentele de cântărire din China, înainte de transport. Acum putem cântări și vedea diferența dintre sisteme. Așa că nu doar promitem ce se va întâmpla, am început deja tehnologia spațială, am reușit să creștem greutatea, am reușit să creștem gravitația și se poate măsura. Dacă nava noastră spațială s-ar putea scufunda 1 kilometru în apă, acum am putea merge cu 1,5-2 km mai în adâncime. De aceea vă spun să nu așteptați până 6 iunie, pentru că pe măsură ce dezvoltăm, vă explicăm, vă aducem la cunoștință. Ceea ce vedeți, ca nave spațiale Gemini ale Fundației Cash au început deja să câștige în greutate, am dezvoltat cunoștințele cu privire la interacțiunile câmpurilor pentru a crea condiția de zbor și aceasta va fi parte de munca pe care o extindem. Și acum, când mergeți la centru expozițional, când vă uitați la unitățile de îmbunătățire, puneți-vă întrebarea, care dintre cele două unități se îngrașă, care dintre cele două câștigă și nu împărtășesc. Dar noi știm și cei care sunt implicați în cercetare știu deja. Și ei îmi spun că eu nu pot păstra un secret. Am ținut secretul față de om mii de ani. Acum eliberăm, arătăm ceea ce numim secretul. Acesta este totalitatea înțelegerii tehnologiei. Deja v-am făcut să progresați fără a mai arde combustibil, am adus progresul cunoștințelor omului, fără a dori să fim în acest joc, în această poziție, fără a interfera prea mult. Este ceea ce se află pe masa cunoștințelor astăzi. V-ați entuziasmat de unitatea de îmbunătățire. Bebelușii voștri, unul dintre ei, crește în greutate. Se îngrașă și putem măsura fizic. Așa că atunci când vorbim despre tehnologia spațială, v-am oferit-o fizic. Dar călătoria în spațiu, prin dimensiunea creatorului, este prin înțelegerea funcționării stelelor, nu prin sistemele mecanice ale comunității universale, inclusiv propulsia rachetelor omului, inclusiv OZN-urile comunității universale. În predarea creierii zborului cu OZN-urile v-am adus o parte din cunoașterea stelelor, reactoarele spațiale. Dar când priviți crearea stelelor, oriunde în univers, există un singur lucru. Stelele își creează propriul reactor. Și noi creăm acea condiție. Noi vă învățăm așa cum face creatorul, cunoașterea creierii stelelor, cum sunt create plasmele. Atunci când aveți un amestec al fizicalității gansurilor, precum corpul omului, încercând să le mențineți în comunicare, creați un flux de câmpuri ca toate să contribuie și să se conecteze la el, ca să știe ce fac, și îl numim sânge. În acel flux al câmpului magnetic, al sângelui, primind energie, în încercarea de a energiza fizicalitatea corpului, pentru a converti o parte din energie în dimensiunea fizică, creăm bătăile inimii. Facem același lucru în starea plasmei.
dar bătaia inimii plasmei este diferită, este creată într-un mod diferit. Dar similar cum omul a creat mișcarea inimii de întoarcere și răsucire, în tehnologia plasmei, cunoașterea creației a creat rotația. Nu ați văzut soarele dansând în spațiu, precum inima, și deoarece această mișcare este continuă, conversia fizică a energiei plasmei, prin încetinire sau interacțiune, creează bătăile inimii și rotația sistemului planetar sau chiar a soarelui, chiar și crearea sufletului omului. Sufletul vostru, în centrul corpului vostru, a creierului vostru, nu stă acolo pur și simplu. Este o structură dinamică, este un soare, se rotește și rotația sa creează interacțiune cu fizicalitatea voastră, creează emoție și energie și restul. Așa că atunci când vorbim despre viitoarea declarație a lui Mahdi, este să înțelegem învățătura omului și a comunității universale despre lucrarea creației și a Creatorului, unde nu aveți nevoie de dimensiunea fizicalității. Sau, dacă aici el vrea să-și arate manifestarea și ceea ce poate face, atunci creează un sistem planetar. Avem stele care nu au sistem planetar și strălucesc singure, așa poate și sufletul omului. Acum sufletul omului are un sistem planetar, iar planetele se numesc rinichi, ficat, plămâni, inimă, etc. Așa că acum înțelegeți, dacă vă uitați la această poză, unul dintre acești doi drăcușori se îngrașă, dar nu arată asta. Este o energie care se stochează în interior. Acum înțelegeți cum v-am adus, înainte de 6 iunie, sistemul de zbor, pentru că avem un sistem care câștigă gravitație și companiile de transport care au mutat sistemele sunt acolo să vă confirme. Acum așteptăm și pentru că nu știm cât de mult va mai crește în greutate, le-am adus la parter. Astfel, noi, ca Fundație Cheș, am intrat în tehnologia spațială prin crearea gravitației în laborator. Bebelușii noștri de aici o produc. Acum trebuie să facem următorul pas. Încercăm să creăm o condiție atmosferică în jurul acestuia care să-i permită să meargă într-o direcție diferită, să se ușureze, nu să se îngreuneze. Acesta este unul dintre motivele pentru care am schimbat reactoarele. Am petrecut 1 an și jumătate, 2 ani, pentru a dezvolta noua tehnologie spațială a reactoarelor, pentru ca să devină suficient de aproape pentru a putea acomoda sufletul omului dacă dorește să zboare cu sufletul și cu fizicalitatea omului dacă vrea să zboare cu nava. Când intrați în noile unități de îmbunătățire, care vin din China și sunt pregătite, vă oferă toate cele 3 opțiuni, deoarece așa este proiectul de fabricație și de dezvoltare a reactoarelor. Noi le-am stabilit în acest fel, noi le-am proiectat, le-am alimentat și dezvoltat în acest fel. Și despre asta sunt cunoștințele spațiului, modul în care Creatorul ne-a dat opțiunea de a trăi cu sufletul nostru, de a locui într-o casă, într-o mașină, în corpul omului. Acum vă oferim o soluție științifică pentru același lucru. Eu sunt acel Mahdi, spune domnul Cheș, sau ca acel Mahdi, sau Mesia, sau cum doriți să interpretați, în înțelegerea și împărtășirea cunoștințelor cu omul, astfel ca omul să înțeleagă că are acces la ambele dimensiuni, ale fizicalității și ale sufletului, și nu numai omul. Ceea ce am învățat despre funcționarea sufletului și următorii pași ai înțelegerii călătorilor prin univers și unicos vor veni până înțelegerea transportului și a transmutării plasmei, nu a stării materiale. Atunci vine o întrebare foarte mare la care ar trebui să răspundem. Atunci când înțelegem că prin transmutarea elementelor putem face aur, adică cel mai de preț element în ochii omului, din plasma cuprului sau din gansul zincului, atunci când lucrăm în dimensiunea tehnologiei plasmei, în care putem transmuta energia, vine cea mai mare întrebare pentru om sau pentru toate rasele din univers. Înseamnă asta, dacă înțelegeți și sunteți în pragul de maturizare, de a înțelege totalitatea, ar putea acea transmutare a plasmei sufletului omului să devină ca aurul în ochii omului, să devină sufletul Creatorului? Aici, dacă doriți, puteți viziona videoclipul Producerea aurului cu subtitrarea lui Kate Tiss. Și mai jos aveți
blueprint-ul experimentului făcut de Peter pentru producerea aurului, care a devenit o metodă pentru producerea de materiale în general. Deci, foarte pe scurt, aici avem două reactoare rotative, reactorul A și reactorul B, cu dublu miez, care creează o interacțiune de câmpuri, un flux de câmpuri. Aici avem un reactor static cu gaz de aur, care are rolul de referință a câmpurilor, iar dincoace, cel mai important element este experimentatorul, care vine cu intenția. Îi spune domnul Cheș, aceasta este ceea ce vă învățăm, transmutarea sufletului omului, așa cum ați făcut aur din cupru și zinc și altele, să faceți sufletul Creatorului în sufletul omului. Eu sunt acel Mahdi, spune domnul Cheș, dacă mă provocați, vă arăt. În această direcție se îndreaptă învățăturile și asta trebuie să fie clar pentru căutătorii de cunoștințe. Voi căutați cunoștințele magravului pentru puțină energie electrică, cunoștințele mașinilor de zbor, iar eu caut să vă învăț să fiți capabili să vă transmutați sufletul la sufletul Creatorului. Aceasta înseamnă desăvârșirea cunoștințelor, când un om poate înțelege transmutarea sufletului său să devină la tăria și puritatea propriului său Creator. Atunci omenirea și restul comunității universale poate să spună că învățătura este completă și aceasta este scopul lui Mahdi sau Mesia sau oricum îl numiți. Atunci când înțelegem că propriul nostru suflet, noua provocare, noua deschidere pentru a înțelege energia sufletului nostru, funcționarea sufletului nostru de a ne transmuta pe noi înșine pentru a fi cel mai apropiat, cel mai pur suflet, pentru a deveni apoi sufletul Creatorului. Noi facem tot posibilul pentru a atinge 99,99% puritatea aurului, dar cât putem purifica sufletul nostru înțelegând totalitatea ca să devină acel aur care este sufletul Creatorului. Și aceasta a fost scopul celor 9 ani de predare de până astăzi. Dar cum Creatorul, prin tot ce are, prin munca sa și interacțiune cu câmpurile, încă creează universurile, galaxiile, sorii și planetele, tot așa omul, înțelegând această parte, poate crea dimensiunea fizicalității, așa cum are nevoie să se manifeste în punctul, timpul, poziția și spațiul, în raport cu intensitatea timpului și a poziției. Atunci oare timpul există dacă nu decideți ca sufletul să se manifeste în dimensiunea fizicalității în acea poziție? Este foarte interesant că nu înțelegeți și cunoștințele voastre nu sunt acolo. Am dat unei doamne traducerea certificatului meu de naștere, printre alte documente, și ea a citit în engleză, 1337, pentru că m-am născut în Iran în 1337. S-a uitat la el și a spus că nu pot fi atât de bătrân, că acum suntem în 2022. M-am uitat la ea, spune domnul Chie, și am spus, draga mea, sunt atât de bătrân, poate chiar mai mult. Deci, diferența de ani ar fi cam 685 de ani. Dar calculul nu este corect, pentru că este vorba despre calendarul persan, conform căruia acum suntem în anul 1401. Deci în jur de 64 de ani. Nu cunosc exact ziua și luna. Dar domnul Cheș nu se referă la vârsta cronologică și nici la cea biologică, ci la cea a sufletului. Cunoștințele sunt ceea ce înțelegem și ceea ce cuprindem cu înțelegerea. V-am învățat toți pașii, sunteți fericiți cu OZN-urile, le-am făcut chiar mai mici, mult mai drăguțe, mult mai eficiente, cu cunoștințele despre transportul și transmutarea sufletului. Dar dacă vreți cu măgarul, prietenii noștri merg la grădina zoologică și se urcă pe spatele măgarului și plătesc pentru asta. Mergeți la grădina zoologică a omului, unde călătoriți cu sufletul. Dar dacă vreți cunoașterea creației și a Creatorului, lucrați cu noi, lucrați cu voi înșivă, înțelegeți funcționarea, principiul de funcționare. Una dintre cele mai mari probleme care va veni și cu care trebuie să ne confruntăm și pentru care am dezvoltat și am schimbat parte din reactoare și din tehnologie, pentru a deplini acest lucru, este interacțiunea dintre suflete,
interacțiunea câmpurilor plasmatice între ele, cum să se adapteze. În vechile unități de îmbunătățire, sistemele, reactoarele sunt în exterior, sunt vizibile și, așa cum am spus, în cele noi sunt în interior, probabil distribuite în carcasă sau nu sunt materiale. Cu acestea vechi a fost foarte greu să creăm condiția sufletului și să o menținem, dar am putut crea o condiție a gravitației și a câmpurilor și să o menținem. În noile sisteme aveți o opțiune a controlului. Controlați cu emoția omului și a sufletului. Transportul cu sistemele noi joacă un joc total diferit. Funcționează cu bătaia inimii, funcționează cu interacțiunea câmpurilor. Așa cum am spus înainte, când vrem să mergem pe lună, creăm condiția bătăii inimii lunii, plus intensitatea câmpurilor ei și precum efectul de levier ne atrage acolo. Acum, dacă vă întrebați de ce unul din aceste reactoare s-a setat pentru a crește gravitația, este pentru că sistemul a fost stabilit să fie echilibrat. Acum putem crea un dezechilibru la noul sistem, la noua tehnologie, cu implicarea și aplicarea structurii diferite a funcționării bătăiilor inimii și a câmpurilor atunci când vrem să mergem în dimensiunea totalității. Dacă aceasta este unitatea voastră de îmbunătățire, Luna este acolo, în stânga, Marte este dincolo, în dreapta și planeta Zeus aici, jos. Și dacă intenția omului sau a sufletului din interiorul sistemului dorește să fie pe lună, atunci sistemul, concentrat pe direcția lunii, creează automat bătaia inimii lunii plus interacțiunea câmpurilor necesare interacțiunii, ceea ce în aminoacidul omului numim carbon. În aminoacid, carbonul are rolul de a conecta, de a face legături, de a comunica. Dar dacă există un al doilea pasager la bord și el dorește să meargă pe Marte, dar avem un singur capitan care este acolo pentru a servi și înțelegând că a servi înseamnă să oferi ceea ce este necesar, în funcție de ceea ce s-a convenit, atunci interacțiunea sufletului pasagerului în dorința sa cu înțelegerea sufletului omului, adică a capitanului, cu cooperarea și interacțiunea bătăiilor inimii sistemului, aleg această destinație, Marte. Și spune domnul Cash, întorceți-vă la învățăturile de acum câteva săptămâni. Am spus cum se împart câmpurile magnetice și ce intensitate aleg pentru ceea ce se divizează. Este o constrângere sau o acomodare? Te-ai putea forța să intri, dar condiția se va adapta la ceea ce poți avea în funcție de mediu și de ceilalți aflați în acel mediu. Noua unitate de îmbunătățire pentru zbor poartă ceea ce numim sistemul de interacțiune a câmpurilor, foarte asemănător cu sistemul de îmbunătățire al vizualizării, în care stă pilotul și emoția interacțiunii pilotului cu sistemul, conectat la corpul său, decide dorințele capitanului. Capitanul este ales după conduita sa corectă, nu poate prejudicia și este acolo pentru a servi. Și pentru că sufletul său s-a angajat la acest nivel, nu va face nimic greșit. Acesta este mecanismul de funcționare a noii voastre unități de îmbunătățire pentru zbor. Și pentru că sistemul este setat să lucreze cu sufletul, acesta va fi acolo. Dacă decideți să vă manifestați ca o navă spațială pe Marte, alte sisteme vor facilita manifestarea fizică și dacă decideți să vă manifestați ca om pe Marte, sistemul va crea câmpurile pentru ca voi să puteți păși pe Marte. Și dacă decideți că vreți să vedeți cum arătați pe Marte, sistemul se va conforma și vă va permite să vă manifestați sub forma omului de pe Marte, diferită de cea a omului de pe Pământ, pentru că și pe Marte ești încă conectat la sistemul care te-a adus. Deci nu mai așteptați data de 6 iunie pentru a vedea zborul. Mergeți la centrul expozițional din Linz și vedeți un sistem care este ca un submarin din lumea omului. Noi nu am dictat asta, este felul în care el singur, sistemul a făcut asta, acomodându-se mediului. Deja noi am început călătoria în spațiu.
Dar ce vreți să vedeți și ce vreți să înțelegeți și cât de mult sunteți deschiși să înțelegeți totalitatea și în ce măsură sunteți gata să înțelegeți și să vă adaptați la noua condiție, la noua înțelegere a sistemului care înlesnește omului călătoria sub orice formă sau în orice fel, folosind un singur sistem integrat, ceea ce este unitatea de îmbunătățire pentru zbor. Doriți să călătoriți cu o navă spațială, ea este acolo. Doriți să călătoriți cu sufletul omului, el este acolo. Doriți să călătoriți în dimensiunea stării de materie, este acolo. Și aceasta este ceea ce vom ajunge să facem. Să fim parte din munca sistemului unității de îmbunătățire a Fundației Cash în viitor, în lunile și anii care vor urma. Pentru prima dată, nu numai pentru rasa umană, dar și pentru comunitatea universală, întregul arbore va fi făcut să se manifeste. Este timpul manifestării lui Mitra. Voi decideți dacă doriți să fiți cu sufletul vostru în dimensiunea fizicalității manifestării sale. În totalitate, a maturizat omul pentru a înțelege lucrarea creației și a Creatorului. Ca Mehdi sau Mesia, slujbă pe care am acceptat-o cu mii de ani în urmă, ca suflet mesager, pentru a maturiza omul și universul, nu doar omul, am ales planeta Pământ, pentru că este atât de fizică încât am putea oferi comunității universale asigurări că poți deveni fizicalitate, dacă vrei, poți deveni și stea fără fizicalitate, dacă vrei. Problema este cât de mult ne maturizăm în înțelegerea lucrării noastre și a creației și cât de multă dogmă vom avea în înțelegerea totalității. Pentru că astăzi, stând aici, știu că am învățat suficient nu numai omul, ci și comunitatea universală, ceea ce le lipsea în cunoștințele lor. În viitor, omul va ajunge să înțeleagă. V-am dat sistemele Magrav pentru transmutarea, transportul în univers și voi ați căuta firimiturile câtorva milivolți, adică energia electrică. Dacă omenirea înțelege sistemul Magrav, adevărata lui funcționare, rasa umană are o glumă, o vorbă, care acum devine realitate. Teleportează-mă Scotty, unde domnul Cash face referire la Beam Me Up Scotty din serialul SF Star Trek, seria originală. Deci avem sistemul Magrav cu cele 3 etaje și sufletul omului care cu ajutorul Magravului se poate teleporta. Și spune domnul Cash, v-am dat cel mai puternic sistem de transport cunoscut în univers. V-am spus de mult despre formațiunea stelară, acel tetraedru. Poate fi acesta, adică un tetraedru, având al 4-lea în mijloc, dar formațiunea stelară, așa, precum etajele Magravului, funcționează la fel, dar împreună cu al 4-lea. Iar aici al 4-lea este sufletul omului. Acum înțelegeți, mai cereți unui Magrav să genereze un vat sau 2? Ce ați ratat? Ce ați pierdut? Prin stivuirea celor 3 etaje, unul peste altul, centralizăm forțele, iar sufletul omului va decide poziția sa. Dacă ați fi putut înțelege asta, ați fi văzut-o acum 3-4 ani, când John din Arizona se plimba printre ele, dar ați trecut peste ele și ați creat energia potrivită pentru a eleva sufletul. Tot ceea ce am făcut acum, pentru că nu ați putut înțelege asta, am creat unitatea de vizualizare. Când un copil cu un handicap locomotor nu se poate juca cu o jucărie care este necesară pentru îmbunătățirea mișcării fizice, atunci facem o altă jucărie care face același lucru, dar cu care vom obține rezultatul final. Acesta este cazul tehnologiilor Fundației Cash și ne-am luptat, am străduit cu voi, căutătorii de cunoștințe, pentru că nu ați putut înțelege, nu ați putut vedea produsul final. Astăzi îl vedeți și veți înțelege. Oricine, orice națiune, orice rasă din univers încearcă să mă atingă, îi ating sufletul și elevarea sufletului îi va eleva relaționarea. Dar încă avem nevoie ca omul să facă lucrurile sale copilărești și să se lupte în felul său pentru a-și găsi propriul drum. Pentru că atunci când le dai gratuit și ei nu fac nimic pentru asta, nu au niciun respect și atunci devin din nou animale în spațiu.
Rasa umană nu este prima rasă care a mers pe o cale greșită, dar le-am corectat pe toate. De aceea știm cum să ne descurcăm cu viața. Iar omenirea este ultima rasă pe care trebuie să o curățăm, să o corectăm din această structură, pentru ca universul să devină un loc pașnic. Am avut în trecut rase mult mai rele decât omul, care ucideau și distrugeau nu numai pe planetele lor, ci și în stele și în galaxii. Le-am oprit. Mahdi nu este o slujbă dificilă de dus, dar a trebuit să începem să înțelegem evoluția. Cum peste mii de ani, milioane de ani, intervine acest comportament greșit, această nepotrivire. Acum înțelegem pe deplin cum putem rezolva, prin înțelegerea elevării sufletului planetei în interacțiune cu sufletul omului. Amândouă sunt vinovate, în funcționarea unuia în raport cu celălalt, nu doar unul. Trebuie să elevăm sufletul planetei prin toate aceste sisteme cu gansuri, deși voi nu înțelegeți ce faceți. Producția de energie crește. Și la fel cum puneți gansuri pe corpul vostru și vedeți că durerea trece, prin producția și creșterea producției în masă a gansurilor, noi elevăm, schimbăm acea durere din interiorul planetei. Veți înțelege curând cum și de ce. Și apoi facem același lucru cu omul, care este sufletul omului. Întotdeauna am încercat să reparăm doar una din cele două părți, cele două suflete. Acum le reparăm pe amândouă și apoi nu mai avem nevoie de reparații, pentru că nu va mai exista niciun motiv pentru care să se schimbe. Jucând jocul transmutării și transportării câmpurilor în dimensiunea plasmei, este jocul creatorilor și înțelepciunea creatorilor și a înțelepților din univers care fac parte din structura creației. Și acum învățăm același lucru, nu numai omul, ci și universul. Așa cum am spus mai înainte și repet din nou când predau, învăț comunitatea universală, nu numai omul, și acum înțelegeți de ce. Deoarece cunoștințele celor din comunitatea universală au fost cu un pas înaintea voastră, dar doar cu puțin mai mult. Ei au trecut de la rachetă la dimensiunea câmpurilor în stare de materie a plasmei și a trebuit să educăm și pe ei în același timp pentru a putea înțelege transmutarea și transportul câmpurilor universului și nu interacțiunea dintre ele pentru a crea mișcarea, poziția și viteza. Și acum înțelegeți ceea ce repet mereu. Luăm omul în comunitatea universală nu ca subordonat, ci ca egal. Acum sunteți egali, nu trebuie să faceți subordonați din voi înșivă, pentru că sufletul vostru a fost educat la fel cu al lor. Interacțiunea câmpurilor, înțelegerea totalității funcționării câmpurilor este numele jocului. Dar când ești în viață, nu poți sta într-un colț și să nu faci nimic până când sufletul se deschide și restul. Noi jucăm jocul predării, voi jucați jocul lucratului sau orice alt joc și când vă săturați, faceți altă lucrare. Acum aveți o opțiune cu sufletul omului. Acum înțelegeți că transmutarea sufletului omului este pentru a deveni aur, iar acel aur este câmpul echilibrat al lucrării sufletului Creatorului. În ce doriți ca sufletul vostru să se transmute? Doriți să lucrați în dimensiunea perfecțiunii? Sau încă puteți fi fericiți construindu-vă OZN-uri și jucându-vă cu magravurile care nu funcționează și restul? Jocul se schimbă pentru omenire, dar am schimbat jocul începând de astăzi. Nu mai trebuie să așteptați până în 22 februarie, adică 22/2/2022, zi palindromică. Deci nu mai trebuie să așteptați până pe 22 februarie pentru a înțelege declarația. Declarația este în mâna noastră de astăzi și ne place să vedem cât de mult va progresa rasa umană pentru a înțelege transmutarea câmpurilor universului și interacțiunea lor cu sufletul Creatorului. Ați făcut câmpurile magnetice ale lunii și bătăile de inimă ale lunii pentru a călători de la Pământ la Lună pe 6 iunie. V-am spus să găsiți bătaie de inimă a Creatorului și veți călători cu câmpurile universului prin sufletul vostru pentru a ajunge la acea lună care este sufletul Creatorului și să deveniți parte a acestuia. Acestea au fost învățăturile fundamentale ale Fundației Cash de la început. Facilitățile de comunicare de astăzi ne-au permis să învățăm pe toți cei vulnerabili și nu doar câțiva oameni care au abuzat de ele, precum Moise, când a fost vorba de traducere și transfer.
Din cele 24 de porunci, Moise a transmis doar 10, pentru că pe celelalte le încălcase deja sau urma să le încalce. Nici pe cele 10 nu le-a respectat în totalitate. Și spune domnul Cash, eu sunt Mesia sau Mahdi sau oricum vreți să numiți, pentru că înțeleg funcționarea câmpurilor universului și nu în stare de materie. Acum înțelegeți de ce predarea s-a desfășurat în acest fel și cum v-am educat până în acest punct. Restul ce se întâmplă când amesteci acest gans cu un alt gans este un joc, este plăcerea înțelegerii, învățând mai mult despre procesul de creație, nimic altceva, nimic mai mult. Noi încă facem pentru voi sisteme mai grave, sisteme de îmbunătățire și restul. Voi nu aveți capacitatea și abilitatea pe cont propriu de a ajunge la acest punct de înțelepciune dacă nu aveți tehnologia unităților de îmbunătățire și a unităților mai grave. Este vorba despre claritatea înțelegerii interacțiunilor câmpurilor universului și apoi vă maturizați la totalitate, în raport de timp, poziție și loc. Aruncăm mânușa liderilor acestor planete. Lucrați împreună cu noi și vom realiza împreună. Lucrați împotriva noastră și noi știm cum să rezolvăm. Vă vom face să vă urmăriți propriul vostru suflet și vă lăsăm fizicalitatea să se potrivească. Este alegerea voastră de a fi demn și nu să creșteți târându-vă. Așa cum un bun prieten de-al meu, spune domnul Cash, fost ambasador la Vatican, mi-a spus cândva, Mehran, privește când unul din liderii mondiali vine să-l viziteze pe papă. Ei nu merg, ei se târăsc precum câinii pe podea până la piciorul papei. Ei înșiși nu se văd atât de sus. Pe când noi mergem mândri cu sufletul nostru și fizicalitatea noastră. Pentru a înțelege totalitatea, nu trebuie să ne tărâm în fața nimănui. Nu trebuie să ne plecăm în fața nimănui, deoarece suntem parte din creația Creatorului. Dacă înțelegem puterea, intensitatea și frumusețea vieții sufletului nostru față de fizicalitate. A fost bine să vă indic o dată la care s-ar putea întâmpla ceva. Acea zi este ziua, manifestarea versiunii lui Mahdi și întoarcerea lui Moise și a lui Hristos și a oricărui nume doriți, este vorba despre întoarcerea sufletului, nu a fizicalității, întoarcerea cunoștințelor și nu ceea ce numim posesia cunoașterii pentru a fi dăruite imparțial. Aveți toate facilitățile și sistemele pentru a face și trebuie să înțelegeți că prin declararea poziției noastre cu claritate ne așteptăm ca obiceiurile omului să creeze probleme, dar asta este pentru el. Noi vom învinge și cunoștințele noastre sunt împrăștiate și în cea mai mare parte a comunității universale, iar omul ar fi bine să urmeze repede, dacă nu vrea să fie din nou cel care rămâne în urmă, din cauza lipsei sale de curaj și ceea ce numim prostia de a fi mereu subordonat. Nu mai este timpul regilor și nu există alt rege în afară de ceea ce numim adevăratul suflet al Creatorului. Înțelegeți învățăturile și înțelegeți cât de mulți dintre voi nu au înțeles. Eu eram gata să vă iau în dimensiunea transmutării și transportului sufletului omului de când v-am dat blueprint-ul sistemului Magrav, dar nu ați putut vedea, nu ați putut înțelege. Poate imaginea de pe ecran vă poate arăta ce ați pierdut, ce ați ratat. Și sunt încă piese pe care nu le-am pus pentru a finaliza acea transmutare, acel transport. Este treaba voastră să le puneți. Legea plasmei vă spune că cel mai slab ia sau primește de la cel mai puternic. Sufletul omului trebuie să devină atât de smerit încât toate sistemele să-l hrănească și odată cu aceasta să alimenteze înapoi pentru a crea bătăile inimii existenței în univers. Dacă vă uitați la imaginea unității de îmbunătățire verticală, ceea ce învăț este aici. Unitatea Magra, unitatea de putere plasmatică, Plasma Power Unit, PPU. V-am spus asta acum 6-7 ani, spune domnul Cash, dar nu ați văzut, nu ați înțeles. Și ceea ce v-am învățat astăzi există în sistemul construit. Nu venim cu povești, vă arătăm lipsa voastră de înțelegere. Acum înțelegeți când vă spun că ați alergat după firimituri.
după câțiva watt-oră de energie electrică, iar aceste unități sunt acolo pentru a transporta omul în tot universul. Stați literalmente pe el. Dacă vă uitați aici la unitatea de îmbunătățire orizontală, dacă vă uitați, este același lucru. Unitatea MAGRAF, Plasma Power Unit. Sub diferite forme și aspecte. Noi nu am schimbat nimic. În acest timp doar vă arătăm cât de mult timp ați pierdut. Acum înțelegeți, noi nu ne-am abătut de la învățături, dar voi ați fost prea lacovi și nu ați înțeles. În tot ce am dezvoltat am pus unitățile MAGRAF sau le-am încorporat în interior. Deci în fiecare din aceste tuburi verticale este câte un sistem MAGRAF. Cunoștințele sunt la fel, dar cum le aplicați, în ce scop? Aceasta este frumusețea când înțelegi cunoașterea creației. Eu vă dau lutul. Doriți o cană, o farfurie, un ghiveș de flori sau un bol de supă. Esența este aceeași, lutul. Cunoașterea este aceeași, depinde ce doriți să faceți. Pot folosi această unitate verticală, spune domnul Cash, așa cum o vedeți aici, pentru a manifesta creațiile creatorilor ce au fost create în univers. Ele pot veni în mijlocul sistemului și să se manifeste dacă reușim să creăm intensitatea corectă a câmpurilor din sistemul nostru MAGRAF, care să creeze acea întruchipare a acvariului în care se va manifesta acea creatură. Și spune domnul Cash, sunt priceput, știu cum să ascund ca să nu puteți vedea dacă nu înțelegeți, deși este în fața voastră, ca un magician. Omul este egal sub orice formă sau aspect cu propria sa rasă și este egal cu toate celelalte rase din univers, nici mai bun, nici mai rău. El este cel care alege nivelul de cunoștințe, dar în suflet totul este la fel. Mulțumesc pentru că sunteți aici pentru a înțelege ce urmează să obțineți, pentru voi înșivă, nu pentru altcineva. Și noi am creat facilități pentru a învăța din ce în ce mai mulți oameni care să înțeleagă. Împărtășim cunoștințele despre creație prin înțelegerea bazei științifice, nu prin retorică și nu doar pentru că așa spunem noi. Și singura persoană care poate fura de la voi sunteți voi și nimeni altcineva. Doar voi înși vă puteți priva de cunoștințele creației. Și cu aceasta, prezentarea mea a luat sfârșit. Mulțumesc, domnule Cash, mulțumesc celor care au vizionat această prezentare, mulțumesc tuturor. Și eu îi mulțumesc domnului Brudar și dumneavoastră că ați ascultat. Acum haideți să discutăm. Avem ce să discutăm. Până când Adrian pregătește următorul filmuleț, sperăm să meargă. Văd că Dana a dispărut, nu mai e aici. Vroiam să ne ajute, aș fi vrut. Adrian, poți să faci acum schimbul? Încerc să văd dacă funcționează. Da, încearcă tu. Eu cred că funcționează acum. Așa. Ce idee principală se desprinde de aici? Care este principala realizare tehnologică a domnului Cash de curând, referitor la cele două surori, două unități de îmbunătățire? Dacă ați fost atenți. Despre ce este vorba, chiar am discutat aseară. Despre faptul că domnul Cash a reușit să creeze gravitație. Iar dovada că a creat gravitație este faptul că una dintre cele două unități de îmbunătățire a crescut enorm în greutate. De la 50 a devenit 600 parcă, sau 500, cum a fost? N-am înțeles exact, n-am auzit bine.
600 de kilograme de la 50. Vă dați seama, deci de 10 ori, 10-11 ori a crescut. De la 950 peste o tonă. Așa am înțeles. Păi n-avea de la 950 să ajungă la 600. De la 50. A crescut cu 600. 900 și cu 600 peste o tonă a trecut. Poate n-am înțeles bine. Da, nu s-a înțeles foarte bine, dar oricum, nu contează acum cu cât, contează că a crescut. Mulțumesc mult, doamna Victoria. Deci înțelegeți despre ce e vorba, că atunci când crește greutatea, greutatea este legată de gravitație, da? Știm că masa rămâne constantă, rămâne la fel, gravitația se schimbă. Gravitația depinde, câmpul gravitațional este diferit de la o planetă la alta. Salomeea nu funcționează traducătorul automat. Deloc? Funcționează doar în engleză. Doar în engleză? Doar în engleză, da. Am înțeles. Și îl punem doar în engleză? Cum vrei. Ia să întrebăm lumea. Cine știe engleză de aici? Să ridice mâna. E cineva care nu știe engleză? Nu vă înghesui, stați la rând. Nu posedăm. Eu nu posed 100%. Înțeles. Dar Atunci știi ce facem? Îl punem pe Jalal. Că acela o să meargă în română. Așa. Este o problemă pe YouTube. Stai să vedem dacă merge. Încerc acum. Vrea cineva să încerce, îi dau eu linkul acum și dacă la cineva merge, îl facem pe el co-host și share-uiește. E singura soluție. Ia să-i dau linkul. Până atunci, haideți să discutăm. A doua realizare a domnului Cash, care era, dacă ați fost atenți? Mă ajută cineva? Haideți, ca să nu vorbesc numai eu. Transmutarea. Foarte bine. Ne explică transmutarea, da, și haide, povestiți dumneavoastră, domnul Florentin. Ce spune exact? Păi, din câte am înțeles eu, spune despre transmutarea sufletului. Așa, sigur. Așa. Și nu știu dacă este vorba și de transmutarea omului fizic. Dar din câte am înțeles, nu. Păi, transmutarea nu se referă la om fizic. Transmutarea se referă la câmpuri. Atât. Că tu din fizicalitate transmuți, adică te convertești, transmuți în câmpuri din care ai venit. Că tu din câmpuri te-ai tras. Corect. Da? Ideea este dacă și întoarcerea este din câmpuri din nou în fizicalitate. Da, este posibil și acest lucru să se întâmple, sigur. Asta e convertire, da. Conversie. Uitați, aveți aici linkul. Cine vrea să fie host? Cine poate să vadă? La el merge în limba română? Cine are un cont? La Jalal funcționează în limba română. Da? Pune-l pe Jalal. Nu funcționează la Scoric. Ia uzi. Bine, hai să punem pe Jalal. E prietenul nostru. Amândoi sunt, da. Jalal a tot venit pe aici. Teaching of Mustaka. Do you want to open the topic we were talking about before? Which? About thinking and not reaching the point of the connection with. Okay, look.
let me put it like this. You know, when Mr. Cash said you take 80% from your energy to your body and 20% through the food. O Sr. Cash disse que você pega 80% da energia através do seu corpo e apenas 20% através da comida. Did you know that before? Você sabia disso antes? Did you know that before? Você sabia disso antes? This one, it exists and it worked, but you have no idea about it. Isso aqui existia e funcionava, mas você não tinha nenhuma ideia sobre isso. So that's why you think only about this 20% from what you are consuming. Por isso que você pensa agora nesses 20% que você está consumindo. Now, this 80% exists and it works. Did anyone work with it? Esses 80% existe e está funcionando. Alguém trabalhou com isso? Also, no. Também não. How you work with it? Você trabalhou com isso? Anyone knows how this 80% works? Alguém sabe como funciona esses 80%? In the last teachings, he already gave you the Yeah. key. It's about the amino acid, the connection in your body, in your skin, with the oil on your head. Não, eu falei que tem a ver com a conexão do aminoácido desse óleo que fica ali na sua pele, na sua testa. It's the gravitational field from the organs and everything inside that attracts what it needs. A Marie falou que são os órgãos, é o campo gravitacional dos órgãos que atraem o que eles precisam. Respiração. And Marcos said the breath. What? The breath, breathing. No. No. So Kai said some part here, Marisa said some part here, but what Mr. Cash released just before 2 weeks? O Kay falou lá no bate-papo através das 3 camadas da sua pele. Mas o Jala falou, mas o que o Sr. Cash falou nas últimas semanas? Something said What happened when you take a shower? What happened when you wash your face? What happened when you wash your body? What happened? O que acontece quando você toma um banho, lava seu cabelo, lava seu corpo, seu rosto? You wash off the amino acids. Você lava os aminoácidos. Wait a minute. You wash off the amino acid. So if, let's say, I will put the amino acid in this color, green one. Então eu vou representar aqui o aminoácido nessa cor verde. Red one. Vermelho. Blue one. Azul. You have a lot of different strength of amino acid. Você tem muitas e diferentes forças de aminoácidos. First, from where this amino acid came? Primeiro, de onde veio esse aminoácido? Anyone knows? Alguém sabe? From the interaction with the environment. Através da interação com o ambiente, o André disse. So that means it is from the environment. Então isso significa que vem do ambiente.
Due to what? What Kai said? Devido ao quê? O que o Kai disse? Through your 3 layers of your skin. O The Kai 3 disse que é layers of the por causa das 3 camadas da pele. The 3 layers of the skin. What present the 3 layers of the skin? O que representa as 3 camadas da pele? Lymph, blood, A linfa, o sangue, nervous system, sistema neural, soul, physicality, emotion. alma, fisicalidade, emoção. So whatever they interact, they made aura. Então, o que quer com que eles interajam, eles criam uma aura. This is the aura of the physicality. Essa é a aura da fisicalidade. What does that mean? That means the field which the body Significa que é o campo que o corpo showed itself outside the body. mostra a si mesmo do lado de fora do corpo. So what happened inside, emotion, physicality, and soul, it showed itself outside as aura. Então, o que acontece dentro, emoção, fisicalidade, alma, se mostra do lado de fora como a aura. Now, this aura interact with the environment. E agora, It behave as magnet. It essa aura, bring amino acid energy to the body. essa aura ela interage com o ambiente e, como um imã, ela traz aminoácidos e energia para o corpo. But did anyone use it? Mas será que alguém usa isso? It is a source of energy. Did anyone use it? É uma força de energia. Será que alguém já parou e usou isso? I don't think anyone used it. Eu acho que ninguém. Although now he know it. Por mais que ele saiba agora. So what you need to do? Então, o que você precisa fazer? Clean everything. Wash your body. Limpe tudo, lave seu corpo. And start fresh. Então, e comece fresco. Now you start fresh. You create a new kind of aura. Você começou agora fresco. Você criou um novo tipo de aura. Why don't you dictate what kind of interaction you want with the environment? Por que você não dita que tipo de interação você quer com o ambiente? I want red. Okay, you create red, but how much the strength is no problem. Start with the small things. If is it 1, it's okay. If is it 10, also okay. If is it 1 million, also okay. But you start with something. Uhum. Então você começa a interagir, criar essa aura de cor vermelha e você começa a desenhar com um, e aí você vai ampliando, pelo menos você começou com alguma coisa. Now, Poți să închizi, Adrian? Se poate închide chestia aia? amino acid. Put it in a pot. Leave it in this
Așa, ne spune Cezar că la el funcționează traducerea. Cezar Tanas. Deci după ce ne mai uităm un pic la Jalal, voi hotărâți cât ne uităm, o să punem și filmulețul domnului Scoric, da? Pentru că ne ajută Cezar, îl facem și pe el co-host și ne ajută. Fox. Sau dacă merge la Alex, la Farcaș. Yourself again and do another color. Ask for another energy. Então agora limpe a si mesmo, coloque esse aminoácido numa caixa, tome outro banho e trabalhe com outra energia, peça outra coisa. You cannot do it because you do not do it. You do not know it. Now you know it. What prevent you from doing it? Você não fazia isso porque você não sabia. E agora você sabe o que te impede de fazer isso. And study yourself. Study 1 day, 2 day yourself. How much you eat, how much you drink. Okay? Then 1, 2, 3 days, write everything. What kind of food you like. Then you target this 80% while now you are knowing. Wash your body, wash your face, wash your head, and now try to target. What kind of food you want? What kind of energy you want to receive? Uhum. Então, antes você não sabia, mas agora você sabe. Então você vai, toma um banho e começa a focar que tipo de energia você quer receber. Porque agora você sabe que você recebe 80% através da sua pele. Então você limpa, tira esse aminoácido antigo e começa a receber um novo focando no que você quer. Now take this, what kind of amino acid established in your body, put it in a box, in a jar, in whatever. Pegue esse aminoácido no seu corpo e coloque num jarro, numa caixa. Now you go second time, wash yourself. Don't wash because it is dirt. No, you target. You wash your body, your head, your face to receive another kind of amino acid. Você não vai lavar porque está sujo, você vai lavar para conseguir focar e receber um novo tipo de aminoácido. And see what happens. E veja o que acontece. See, 3 days before you knowing all of this, and you experiment and do it for 3 days and see what this experiment gives. Então faça e veja depois desse experimento o que isso pode te dar. That's why, you know, we all connect. But knowing that I am connect and targeting that I am connect with you or Andreas or Marie or Kai or whatever, or Lily or Alenka, it's different than without knowing. E já ela falou assim que nós estamos todos conectados, mas agora que você sabe que você está conectado, é diferente. Então você pode se conectar com a Marie, com o Jalal, com o Kai, com o Andreas, com o Danilo. And for confirmation, it's okay. Go to confirmation. Try to confirm. Is it because this is learning process? But if you confirm only one time with any person, finish. You do not need to go to confirm another time. Então, como a gente ainda é um processo de aprendizado, você quer fazer para você confirmar, você pode fazer uma vez, mas apenas uma vez. Porque daí você não precisa confirmar de novo. Confirm this one with another thing, another living being, a fish, a bird, a tree, a flower. Você pode confirmar com outro ser vivo, com
Uma árvore, uma flor, um pássaro, a stone, uma pedra. and really, and don't think that it do not interact with you or connect to you. Don't E think that. não fica achando que não interage ou que não conecta com você. Não pense So isso. they say you be for this something to be. You have to be yourself. You have to believe. Can you repeat? You be something to be? If I want happiness, I must be happy to find happiness. Like a magnet, you know. Uhum. Então o Jalal disse assim: você tem que ser para você atrair. Então, se você quer ser alegre, você tem que ser alegre para atrair alegria. And if do not happen with ones, it takes twos. If do not with twos, it takes tens. It takes 20s. It's no matter. E se não fizer na primeira, vai dar certo na segunda, na terceira, na 20ª, não importa. You cannot you know, you cannot go to school from the first day you are a doctor or something. You have to study, you have to learn. Você não pode ir para a escola e virar médico num dia. Tem que estudar, tem que aprender. And see if you need this 20% of feeding. E veja se você vai precisar desses 20% de alimentação. You need this 20% because you have, you know, you are already created this organs inside you. It have to work. Você You have precisa to feed them. Você precisa desses That's all. 20% porque você já criou esses órgãos dentro de você. Você tem que alimentá-los e isso é tudo. Because we accept it. Porque nós aceitamos isso. So why don't we accept the new condition? Então por que não podemos aceitar a nova condição? And you change the RNA by accepting. E você muda o RNA por aceitação. Now I hope you understand. Eu espero que você tenha entendido. Okay. Any question? Alguma pergunta? I didn't understand fully, Yellow. Não Okay. entendi completamente a Maria. You know about the 80% and 20%? Yes, What you know? I know that we get 80% of the energy from the environment. Okay. And we eat the 20%. Okay. And we want to stop eating. Okay, leave the 20% now. You know that we get 80%. Então você sabe que a gente consegue 80%. But we do not know how the process of getting this 80%. Mas a gente não Although sabe. we are getting it. Mas a gente não sabe o processo de conseguir esses 20%. Por mais que a gente esteja conseguindo isso. Now, in the last teaching, Mr. Cash opened a very deep knowledge. No último ensinamento, o Sr. Cash abriu conhecimento muito profundo. And unfortunately, we are doing it every day without considering that it is a knowledge, it is receiving energy. Sem perceber, a gente faz isso todo dia e não percebe que nós estamos recebendo essa energia. How we do that? When we wash our head, when we wash our face, when we wash our body, it is not a dirt. Quando a gente lava a nossa cabeça, nosso pé, nosso rosto, não é uma sujeira. It is a amino acid which this leaf, like the tree, created inside to
bring the amino acid from outside. É como a árvore, ele cria isso para poder trazer o aminoácido de fora. This is exactly inside. It's like the leaf, the behavior of the leaf and the behavior of the CO2 box. E é It's no different. exatamente o comportamento da folha e da caixa de CO2. Absolutely, it's no different. Absolutamente não tem diferença. Now, this field which we are creating coming from interaction of 3 layers of the skin. I couldn't hear you. Sorry, can you repeat? It was like a noise here. Somebody mic was open. Who? I, me, or are you talking to me? Yeah. Can you repeat? So this field, what we are creating to create this aura, we call the aura, which is like a magnet, to bring this kind of amino acid, we call it dirt. A gente cria campo com a nossa aura para atrair esse tipo de aminoácido que a gente chama de sujeira, que a gente lava enquanto toma banho. It's coming out of the interaction of the 3 layers of our skin. Isso está vindo da interação das 3 camadas da nossa pele. The 3 layers of our skin itself coming out of what? 1 of physicality, 1 of emotion, 1 of the soul. E as 3 camadas vêm uma da fisicalidade, a segunda da emoção e a terceira da alma. So, I use again this knowledge. Jalal, it's like each one of them has a skin. The physicality has one skin. The emotion has another skin, and the soul has other skin? Yes. Então eu perguntei, Jalal, é como se a fisicalidade tivesse a pele dela, a emoção também e a alma também? Ele falou sim. And if you want to know more about it, go to the health teaching in YouTube. Se você quer saber mais sobre isso, vai para os ensinamentos de saúde. Na parte que fala da pele. You will find it. It's there. Você vai encontrar, está lá. Then you will understand more. Então você vai entender mais. Now in this moment of time, okay, now I know. This is what is in the surface. In my skin, it is not a dirt, it is amino acid. Então agora eu sei que isso que está na minha pele não é sujeira, é aminoácido. This amino acid created due to the magnet, this one, the interaction here of these 3 layers. This is the magnet. This is my magnet. Esse aminoácido é criado aqui, ó, através desse ímã aqui, da interação dessas 3 camadas que atrai o aminoácido. Okay, so take this, let's say this amino acid, let's say it stayed here in your skin for, let's say, 4 or 5 hours. Então pega esse aminoácido que ficou aqui na sua pele por 4, 5 horas. Okay, go and wash yourself. Então vai e se lave. Now, because it is amino acid, because it is energy, now try to change this kind of amino acid. It will change due to what you think. Então você pode agora mudar esse aminoácido, porque ele é energia. Você pode mudar ele de acordo com o que você pensa. Because it is the interaction of 3 layers, and you control these 3 layers: the physicality, the emotion. You control the emotion. You control the soul. You dictate. Ele vem da interação dessas 3 camadas da pele, da fisicalidade, da emoção e da alma.
E você que dita, você que controla isso. Okay, go and stay in a situation of love for 3-4 hours. Então, digamos que você ficou numa situação de amor, né, de amar, durante 2, 3 horas. And be sure 100% that there is some kind of amino acid will be created in your skin. E o aminoácido vai ser criado na sua pele. And be sure that there is a lot of kinds of amino acid will be created, different kinds. E tenha certeza que posso criar diversos tipos de aminoácidos. And see, How we have a question in the German-speaking community: how to wash off the amino acids just with a cloth and water, and then press it in a glass? do what you do. Do what you do. Bring a cloth, put it in a cleaning water, a soap. What they call it? This soup or soap. Just little bit soap and clean your body. Put it in a jar. Don't worry about the chemicals of the soap. Don't worry about it. And then you wash yourself. Wash yourself really in a good way. And then now change your thought, change your thinking, because now you are dictating. Before, you don't know, my dears. Before, you don't know that it is amino acid, and you don't know that this amino acid, it is energy which is your body wanted. Mm-hmm. Your body wanted, your body, your emotion, your soul. Now, see, what is the difference between I was in anger and I created this kind? No, there is some people when they are angry, they go and they eat food. When they are stressed, when they are a lot of conditions where you go and you eat. Didn't ask yourself why? Is it taking a lot of energy, or you are creating some kind of aura which is target some kind of amino acid, which this amino acid take from your body, not giving to your body as energy. As magnetical, there is a gravitation. Uhum. O Jala está falando que você nunca parou para pensar quando tem pessoas que elas ficam sob situação de estresse, elas vão comer, porque tem aminoácido que é atraído, que em vez de alimentar seu corpo, ele pega do seu corpo. And I think I remember before 2 weeks, I asked you guys, what is the CO2 when magnetical? What is the CO2 when gravitational? And this is the same CO2. You do not the same thing, but there is a trick. Uhum. Como ele falou na outra aula, tem um CO2 que é magnético, tem um CO2 que é gravitacional, a mesma situação aqui. Is he taking or adding? Everything, even the food, when you eat it in the daytime, it gives you more than it takes, and when you eat it in the night, it takes from you more than it gives. So even that you can do as losing weight. O Jalal disse que mesmo com a comida,
quando você come de dia, você ganha mais da comida do que você perde, mas quando é à noite, é ao contrário, você perde mais do que você ganha. It's due to the gravitational and magnetic force, which are different at night. Tell There is a lot of things. So it's the same thing. Emotions, it's the same thing. Happiness in the daytime different than the happiness in the nighttime because there is different environment. É a mesma coisa com as emoções. Uma alegria de dia é diferente de uma alegria à noite, porque são ambientes diferentes. So what I mean, now we know that this 80% of energy we can change to every energy we want. E agora esses 80% nós podemos ditar e mudar para qualquer energia que nós queremos receber. And why don't I target this 80% which is it give everything? Por que eu não foco nesses 80% que dá tudo? Hello, Jalal. Hello. Can I ask something? No. Why have the expression that the people say, take a bath with coarse salt, have salt, that will be better? Many people say this thing. I don't know why. With salt? Yes. Okay. You know, what is the behavior of salt? It is more connection to our body. Because the salt is part of our circle of life. So it's play a lot of game in receiving and taking in this respect. Before everything you are doing with the salt, with the water, with the washing, whatever, you do not know about this 80%. Now, if you connect this 80% for whatever you know, now it makes sense. And you can dictate. Today, I wash a little bit with, look, don't forget from where we came. In origin, we came out of the sea. Então não se esqueça que na origem a gente veio do mar. We as an entity, we created in the beginning in the sea. Nós, como entidades, fomos criados primeiro do mar. So this water and this salt and different kind of salts, which is in the sea, it is part of our life, part of our creation. Então essa água e esses diferentes tipos de sais que tem no mar faz parte da nossa vida e da nossa criação. You know the circle of the creation in earth? Você sabe o ciclo da criação na Terra? It is this amino acid which is dropped with the rain. É esse aminoácido junto com a chuva. The existence of the salts in the water, the existence of the elements like iron, like magnesium, potassium, all this kind of things, which is exactly the same thing like the CO2 pop, but in a bigger shape. É como uma caixa de CO2 numa versão maior, porque todos os elementos que tem nessa água do mar, os sais, os diferentes tipos de sais, o ferro, o sei lá o que mais que tem, tudo isso tem a ver com o aminoácido que desce da água do mar. As you created the amino acid in the top of your box, it's the same thing.
the sea created the same thing, this amino acid in the top of the surface, and down and up and down and up and down and up, it will create the same thing. Uhum. Do mesmo jeito que aparece aminoácido no topo do seu copo, também tem no mar. E o mar fica chacoalhando e cria a mesma coisa. So the salt is part of our existence. So that's why it have a role in emotion. And as Mr. Cass said, salt, kind of salt equal to kind of emotion. Como o Sr. Cash diz, o tipo de sal é igual ao tipo de emoção. Salinity of this salt equal to the strength of this emotion. E a salinidade desse sal é igual à força da emoção. So if this salt can change our emotion, that's my question. Então, esse sal pode mudar a emoção, é isso? Yes, I'm telling you, the salt is equal to the emotion. Eu tô te falando, sal é a mesma coisa que emoção. The salinity in this salt is equal to the strength of this emotion. E a salinidade desse sal é igual à força dessa emoção. You are happy. What is the strength of the happiness? How much? Você está feliz, mas qual é a força dessa alegria? Quanto você está feliz? You are sad. How much? You are angry. How much? Você está triste, mas quanto? Você está com raiva, mas quanto? Salt and salinity is the same thing. Sal e salinidade. And especially the salt where you go to the oceans or the seas, and it have a different flavor, because it's all about, now we understand, it's all about Mr. Cohen, kind of packages of amino acids. E tem tudo a ver com o Sr. Cohen, que são os tipos de aminoácidos. But it's really worth to experiment in this regard. Mas vale a pena você experimentar com relação a isso. Now, if you go and you take a shower or you wash yourself, now you understand what will happen. Então você toma banho, se lava, agora você entende o que acontece. Jalal, we have a further question here. Yes. Stephanie asks, she takes not really much showers, like every week, and she has the question, the amino acids are collected, she's every time happy, a lot of time very happy, and I know her all only happy, and then there are a lot of amino acids which have this strength, and nearly since 1 year she eats less and less, and she eats just anymore that she choose something. And the question is, what happens if we don't take showers the lifelong, for example? Uma pergunta aqui, o que acontece se a gente não tomar banho a vida inteira, por exemplo? Look, as the plasma gives, the same plasma it takes. Assim como esse plasma dá, ele também pega. Do you want, let's say now in this moment of time, and you are in this frame, do you want to live in this frame for, let's say, I always say, let's say this frame of, let's say 10 seconds, you are in this frame. Do you want to live in this frame forever? Então, digamos That cannot be. Temos um frame aqui, um quadro de 10 segundos.
Você quer viver para sempre nesse quadro de 10 segundos? You need to move from frame to frame. That means you change one field to another field. It's give and take. To another field, it's give and take. That's why you are living. Você tem que mudar para o próximo quadro. Você dá e pega e vai para o próximo quadro, dá e pega e vai para o outro. E é isso que é estar vivo. But there is a people which they are learned to eat one kind of food. And I told you before, the Eskimo. They have one part of food. It's the same thing. You don't wash. E daí é a mesma coisa como os esquimosos. Você tem apenas um tipo de comida, como se você não tomasse banho. But you need to know. Knowing the thing, then you can use it. Então, mas você tem que saber. Primeiro você fica sabendo e depois você pode usar isso. Now you know what is above your skin. It is not a dirt. It is amino acids packages. Agora você sabe o que está sobre a sua pele não é sujeira, são pacotes de aminoácidos. This packages created from the interaction of your aura and the environment. Esses pacotes são criados a partir da interação da sua aura com o ambiente. So, your aura dictated by your emotion partly, because the emotion, which is the connection between the three entities, physicality and emotion and the soul. E a emoção que é a conexão entre a fisicalidade e a alma. Every time you change your emotion, your aura change. When your aura changed, it bring in a different kind of amino acid. Toda vez que você muda a sua emoção, a sua aura muda e isso traz para você um diferente tipo de aminoácido. How many colors we have? 7, 10, 15? Quantas cores nós temos? 7, 10, 15. And what happened if I mixed this color with this color with this color? What did it give me? A new color. That means a new amino acid. O que acontece se eu misturar essa cor com essa cor com essa outra cor? Vai te dar o quê? Uma nova cor, ou seja, um novo aminoácido. So if you like to stay with one kind of amino acid, okay, you will not die. Então, se você quer ficar com um tipo de aminoácido, ok, você não vai morrer. As Mr. Kash taught us, he know this guy who is eating. He's eat only chips and cola for all his life. Or the other one, which is eat burned stick. Yeah. Totally burned stick. So he didn't die. Yeah. He accepted. If you eat a poison and you accepted that this poison is a food for you, it will be a food for you. O Jalal falou que assim, você comer um veneno e você aceitar que ele vai ser comida para você, ele vai ser comida para você e não vai te fazer mal. O Sr. Cash citou um cara que só come há muitos anos, que ele só come batata, salgadinho, chips e Coca-Cola, e um outro cara que toda a refeição dele é um bife queimado, bem passado ou queimado. Sabe? If you are in a ship and you don't have water, and there is a lot of water here, you cannot drink from the sea. Você está num barco e não tem água, e tem um monte de água aqui, será que você não pode beber do mar? You will die, yes? Você vai morrer, certo? I'm telling you, this is wrong. You will not die. Estou te dizendo, isso está errado, você não vai morrer. We accepted this information, now we behave as this information what we have. Nós aceitamos essa informação e agora nós nos comportamos de acordo com essa informação.
Because it is embedded in our RNA. Isso já está embutido no nosso RNA. Our RNA, it is information which we accepted. E RNA são informações as quais nós aceitamos. We accepted, that means the human accepted this kind of knowledge. Nós, eu quero dizer que nós, os seres humanos, aceitamos esse tipo de coisa. And he will live due to his what he accepted. E ele vai viver de acordo com o que ele aceita. Okay. Any other question? Alguma outra pergunta? Zic să ne oprim aici cu Jalal și să punem lecția domnului Scoric. Cine vrea să o pună, poți să-l faci pe Cezar, că el a zis că merge la el. Adrian, ești aici? Da, funcționează la mine. Da? Ok. Cezar Tamaș. Așa. Îl fac co-host acum. Așa, ok. O să-i dea drumul la fel. Așa, ai văzut cooperare. Mulțumim mult, Adrian, mulțumim, Cezar. Și vezi că pe tine te fac host, tu să închizi întâlnirea. Da? Bine. Da. Ok. Even energy-wise, you're only taking 80% of the energy. So 20% stuff. So and how is that going to change? And when is it going to change? And so the subject today is anarchism. And the literal translation of anarchism is a sudden uplifting. So we are on the countdown. We are planning a launch to the moon on June 6, 2022. And so it's T-minus 84 days of counting. And for many of us, we've been on this road for many decades. And for another group of us, we've been on this road for many millennia. Each one is on its own path. But the thing is that poți să dai să meargă mai încet? Să pui viteză mai mică, știi? Things that we've had to learn is common language. Mulțumesc. Earlier on today, we've had terminologies and references from all corners of the world. And they all basically are trying to achieve the same thing, that is to convey a knowledge which starts with the universal order of creation. And so this was outlined in book number 1. See on the cover of book number 1, The Creation of Matters. And then we have book number 3, which is The Origin of the Universe. And somewhere between the two books, there's a connection. We call that the structure of light, which is number 2. And so the structure of light connects the two, and we really don't know, is like, are we forwards or are we backwards? And at least on this planet, we're right side up. But when we get out into outer space, maybe we'll be upside down. But what we don't know is what we don't know. We only know what we do know. And that totally makes sense, doesn't it? There's a source. We don't know where it is. But we know there has to be a source because we're here. And who are we? And so we have a soul. That's who we are. And what's our connection? Well, that's the light. And just because we can't see that connection, we say, well, that connection has vanished.
it's gone. And when we look at our perfect little tiny universe, that red dot in the bottom right-hand corner, and when we look at the vastness of the rest of the universe, we say, that relationship is not 80-20%. That relationship is not 95-5%. That relationship is like a drop in the drop in the drop of a drop in the ocean. And so as we learn more, we find that there are certainly uncharted skies as far as we're concerned. And so many of us like to follow a lot of things, but who does the leader follow? And all of us are students. Well, when does the teacher learn? And so the teacher also has to follow a leader. So in fact, the teacher also has to be a student. And we have to do this simultaneously. So the best way really is to follow the moral leader. Because if you can't hear me, or you only believe what you see, then you have a great danger that you could fall off the edge of the flat earth. So we have a lot of things to sort out, and it's going to take a lot of time. And how much time, and at what rate? And so we found that we can get elevated. And what that elevation does is it allows us to move forward at a faster rate. But there are things that slow us down. And this is where we might hit some rough seas ahead. So what we have to learn is how to tune in to the energy of the universe. Because the energy of the universe created us, and the energy of the universe is within us. And so that is what we have to turn on to. But in order to turn on to that, we have to drop out of our limitations. And so we find that we do have different energy levels. And if we can learn how to drop out of one and get into another, and understand how to move around, and then we can progress. But see, these are all skills that we have to learn. So what we've accumulated to this point in time is a general understanding of what principal matter is. Because let's face it, principal matter is the matter that's principal in all of us. And so that energy that we have within us comes from somewhere. In fact, it comes from everywhere. And so that energy is magnetical energy that we call PM ticks. And these PM ticks are traveling everywhere. They're energy cuts. And because they travel everywhere, they're diverging everywhere. But these energies have to get together into a force field. And so in terms of coming together, they literally have to dilute
And when they dilute, they go through this plasma convergence. And this plasma convergence is the combination of the plasma jet, which is the pre-plasma, into the post-plasma. So there was some convergence. And this pre-plasma, which we call plasma jet, is the combination of the antimatter dark matter plasma, which we refer to as principal matter, the transition matter, and convergence. And in order to do that, it does this gravitationally. So this energy that comes magnetically converges gravitationally, and it converges in a field that is common. And in that field, it interacts with that environment. This is what we call the field interaction coordination. So this is the basic knowledge. And from that basic knowledge, we gathered the basic understanding where we had in physical science, we need verification and validation of our point of existence. In the plasma science, we call that transmission, transition, and transmutation. And when we achieve that, which is what we call a balance, when we have a balance, that is a maggraph, balance between magnetical and gravitational. And when we have this balance is invisible. And so this balance is gone. So how do we maintain this point of confirmation? So this point of confirmation is only what we can see and touch, feel. And these put a lot of limitations on our souls. And these limitations are compounded by the fact that when we go from our basic two dimensions, which is the length and width, and we go into the third dimension, which starts to get into the curvature of the universe, things don't quite balance out. We keep missing a part of the pie. And so we call that pie. And I call it a pie in the sky because it's a fudge factor. It's what we kind of have to throw in the equation to kind of make the equation balance. And so mathematically, we understand about the x-axis and how we transmit energy through rotation. And we understand the y-axis, how we transmit energy through transition, through poles. And we do understand that we have emotions. And from those emotions, we can create things. And from those creations, we can co-create things. And we can go through various geometries. And these
these are what we call the soul dimensions. And how we go through these various dimensions requires skill. And we have to be very accurate with this skill, which is one of the reasons we've had to take so long to do this, because all of us have the inherent capability, but we don't have to practice skill. And so that's what we have to do. We have to have some target practice. And to see how difficult this is, you see that not only when we get into the basic linear world, which has to do with the radius of a circle, but into the circular world, which includes the circle, and that's only 2 dimensions. We have to get into the 3rd dimension, the sphere. And we find that there is a common link. Pi is an integral part of whether we go from 2 dimensions or to 3 dimensions. And in fact, it becomes a limiting factor in us going into, say, 4th dimensions. But it's only a limiting factor of understanding, because you see, we are none of those 3 dimensions. You can't be part of the show and also be in the audience. So the show is in the 3 dimensions, and in the 4th dimension, we will be in the audience. And so when we're looking at this show, scientifically speaking, there is a conservation of energy. Well, why did we discuss this conservation of energy? You see, because there's some energy that we just don't see. And we know that because when we bring 2 magnets together, and sometimes we can't bring them very close together because there's this invisible force in between, which we can't see. And so scientifically speaking, the conservation of energy is actually the conservation of magnetic fields. And what do these magnetic fields represent? And so science has a limitation in understanding the balance, because science has not accepted the 2-way street, which we call a magnet balancing system, involving magnetical and gravitational magnetical forces. And so we try and explain these spiritually. And when we say try and explain it spiritually, and how does it relate to us physically? And so we find that the spirit is the motor of the soul. The spirit is non-visible, and the soul is non-visible. And so how do we bring these 2 sciences together? So we have been using the plasma science to add to the knowledge. But the question now is, at what rate of change? At what rate of change? Because there is no prescribed rate, but there is something that drives the rate. And so
in the natural plasma terminology, the direction of flow and the strength of flow of this energy is not only dependent on the gradient charge, but also on the charge gradient. So the steeper the gradient, the faster the flow. So the fastness of the flow is different from the strength of the flow. The strength of the field is determined by the strength of the flow. And the strength of the field is the z-axis. And as this field is a transmutation of the x and y axis rotation. And so when these three axes come together, they create a plasma. And that plasma is a gravitational force field that comes together in the core, and from that point determines the positioning. Determines the positioning with what? And that is another plasma. And so the plasma has a core position. Another plasma has a core position. And the interaction of these two plasmas create a dynamic plasma in between. And so all of this is really a representation of energy in motion. So energy is always positive. And so when we talk about a charge, we're talking about the direction and strength of flow. And so the reflection of this strength of flow is the synergy and the susceptibility as per relationship references. And so we know that within our range, can say, for instance, the range on this planet, because most of us, it's all we know that there are visible and invisible forces. And we know that we can interact with these forces. And we know that the invisible forces are stronger. And we know that we can transcend between these forces. So we can transcend these various ranges within a range. And within this range, there are various dimensions. We can go to other ranges. Well, first of all, we have taken physicality and created the GANs. And then with that GANs, we've created a whole. And when you look inside and say, well, the GANs is gone. Where did it go? So, because of susceptibility, everything is something. Nothing is nothing.
So if this energy was here and now it's gone, where did it go? And so this is the directive of the soul. And is there a soul in this hole? Or is the soul somewhere else? So now we see that there is more to know. Because the basic rule in the plasma science is the higher strength field feeds the weaker strength field. Okay, so, but that's one direction. We have transmission, transition, and transmutation. So, from the creation of the universe, we ask, how is it created? It exists from energy. And as we say, the combination of these fields come together into a background condition as we see represented on the cover of book number 1. But what we have to understand that if the energy is following this basic rule, then the question is, how is the energy going from the stronger field to the weaker field? And then where does it go? And so it has to change dimension because the energy is always in motion. So the relative comparison of the weak field to the strong field in the other dimension is that one is stronger and one is weaker. That's what indicates the flow. And from there, there's again a two-way street. So it's easy for the stronger to be the weaker. But then again, where does that go? And if that is so weak, where does it get its energy from to be able to feed back? And so we see the connection not only to the creation of the universe, but to the connection with the universe. And so what we're talking about is a plasma feeding system and a plasma feedback system. And so whether this feeding system is in plasma or whether this feeding system is in the physical plasma, the feeding is the same. But in order to understand the environment that we're in, there has to be a feedback. Regardless of which dimension we are, there has to be a feedback to confirm that dimension. So there's a feeding and a feedback. But there is no confirmation that is visible or tangible. So this is quite the conundrum. We have a physical and a non-physical plasma, and we have a physical and non-physical connection. And so the only way that we can connect this
is to understand that at some point in time, energy disappears and it goes through this vanishing point. But the energy exists and is always there and is always in motion. And so we can't stop it, but energy is flowing. And when these energies come together, there may be a point of conflict. And so energies can come together or energies can conflict. And so that depends on the direction of flow, the field strength, and common denominators. And so all this may sound very, very complex the way I've said it now. But when you're given almost 35 seconds to explain it to someone new, just tell them. The plasma science has to do with magnetical energies of attraction and repulsion. Yeah. But if you really want to understand, you have to understand it's a two-way street. There's a giving and there's a taking. However, there's a giving and a taking from a point. And that point is the maggraph, which is a combination of the attraction and repulsion forces. So from that maggraph can be a giving. We call that emission. From that maggraph can be an attraction. We call that gravitational. That attraction can be absorbed. And when it becomes absorbed, then the field strength increases. When the field increases, at some point in time, it also has to release energy. So in the basic model of nuclear decay of the neutron, we see that a neutron can break up into an electron-proton combination. And we found mathematically that something was always missing on the periodic table of elements. And that is the plasma energy. That plasma energy also includes the release of the PM ticks. So the PM ticks are part of the decay process. So the decay process is kind of an unfortunate thing, you see, because we can go from a plasma state to a physical state, and we can go from a physical state to a plasma state. So which one is the decay and which one is the creation? And how do we keep this together? And because we're having trouble understanding mathematically, and we always have to fudge things, then this bond that is keeping everything together has been one of the anomalies of the regular science. And so that becomes another fudge factor, the bonding fudge factor. So there's a screen and look at the basics and see that if everything is a plasma, then there is an interaction
between the neutron and the electron. There is an interaction between the neutron and the proton. There is an interaction in the giving. There's an interaction in the taking. And so this is where the bond comes in, because the giving is unconditional and the taking is conditional on the feedback. So when there is a feedback, that creates a bond. Well, in other words, we have a bond between the neutron and the electron-proton combination on the creation side. And we have a bond on the neutron and the electron-proton combination on the decay side. And we have a bond between the creation and the decay. And so this is how we see things working in the universe. And so we applied this, and we applied it in the cups of light. And it was urgent to release this 2 years ago because of the pandemic. But these are not called the cups of the pandemic. They're called the cups of life. Because, frankly, it's just as urgent today, if not more urgent today, to understand cup number 1, where we take the physical zinc and the physical copper and the physical nanocoated copper foil. And in that, we create a mechanical and gravitational field relationship. And so when we take this one cup and we put it with the second cup and we create an emotional, physical relationship. So one cup is emotional, one cup is physical. And if we need these two to be stronger in one particular field, then when you're making these gases, keep the batches at least 1 meter apart so that you can have an emotional gas and you can have a physical gas. And you know that each of these cups are producing within, they're producing zinc gas, a copper gas, a carbon dioxide gas, a calcium gas, an amino acid gas, and a water gas. And they're providing a place for the soul. And that each cup, therefore, has the 3 basic components: the magnetic force field, a gravitational force field, and a soul force field. And collectively, when we look at the 5-cup stacker unit, we have the cup of the soul, the cup of the emotion, the cup of the physicality. That's our cup. And then we have the cup of the earth and the combination, the cup of inertia. That's our environments. Put them all together. Collectively, we have the mechanical field, the gravitational field, and the soul field. And this is exactly
cellular division, multiplication, division. And so the energy is released in the process of creation, and the energy is released in the process of decay. And this is another fudge factor, the PM6 fudge factor. And we call it radar luck because we can't hold it, we can't touch it, we can't see it. But we sure can't feel it. Because when two forces come together, we find that there's a convergence, and that this is what we call a harvesting of energy that is done universally. And in that process, we achieve a self-enhancement. So that was the essence of creation. So why would we continue to occupy ourselves with self-consumption? And self-consumption is the process of bush harvesting. Bush harvesting is the stealing of energy from others. And when we say others, we now know that we have to include both the vertical people and the horizontal people. And so the vertical being the plant life, the horizontal being the animal life, and we as humans have both characteristics. We walk vertically and we sleep horizontally. So maybe that's why we're so confused. And when we look at our tiny little perfect world and compare it to the rest of the world, you see that the rest of the universe is quite large and quite different from the way our world is operating. And we see that there is a principal universal line, magnetic field zone, which is the gravitational component of the universal force fields. And from there, the energy travels. And when we find that if we were to take these force fields and kind of flatten them out, we discovered in a previous session that we can create a shimmering. This is the kind of shimmering that you see on a hot summer's day when you're looking down a road, an asphalt road that you're driving. And it's long and straight and hot. And you see the shimmering of the asphalt. And you know the asphalt is not shiny. But in the distance, you see very shiny. And so the reason it is shiny is because the energy has to go out and then it has to come back. Right? Because it's a two-way street. And so by flattening out these fields, we find that we can create this shimmering effect. And we can find that we can do a lot of things when we have this flat field.
So where do we see this flatness within our, our common life? So one of the things that's interesting is when you have two fields that come together, if they're on the same dimension and they're going in opposite directions, that becomes a point of conflict. So that point of conflict can be some kind of physical conflict, or even just a conflict of interest, which is not physical, but it does have physical consequences. And so we know when these two forces come together and they are coming in the same dimension, the energy has to go somewhere. So there's a deflection onto another dimension. So here we have a rotating field that is experiencing conflict, and it is exhausting that energy to a second dimension. So we have a splashing. And so if you review one of the previous seminars, and we reviewed the fundamental principle of the Trinity as we see represented in the electron-proton combination, we find that the speed of rotation is a factor. The speed of rotation of the plasma of the electron is dictated by the amount of the magnetic fields which are transferred from the large twin plasma of the proton to the plasma of the smaller twin plasma of the electron. So the electron and the proton are in fact twins, but they are of different sizes. And it is the difference of the size that determines the direction of flow. So in the plasma, the higher strength feeds the weaker strength. And the electron rotates. And so we find that the speed of the rotation is dictated. And, if you take the combination of the speed of rotation and the flatness of the field, a very interesting thing. And so many of us have gone to the beach and we wonder how can we get to the other side? And if the other side is too far for us to throw, maybe we can kind of skip along the surface of the water. And so what I'm referencing is stone skipping. And in order to have a better stone, the flatness of the stone is important. And the smoothness of the stone is important. And then the skill of the person throwing the stone is important. So that you can impart a spin on that stone. And not so that it flips end over end, but so that it rotates in one plane. And as it
rotates, you can throw that stone, and you know that stone is more dense than the water. And you know that stone is more dense than the air. And you know that the water is more dense than the air. Am I stating the obvious? Well, except that the stone, as you throw it in the air, is obviously going to come back down to the water. But because of the rotation and because of the flatness, it will skip. And when it skips, suddenly it has to go up again. So the dense stone not only rises above the water, but rises through the air again. And you say, well, wait a second, is that anti-gravity? And then it comes down again. Okay, so what goes up must come down. So it comes down and skips again. And this is pretty cool. And then it skips again. And if you're really, really good at this, which requires some practice, some target practice, you may be able to get to the other side. And that other side will be farther than what you could normally throw it at. And so the thing is that if you don't get to the other side at some point in time, the speed of the rotation diminishes. And the density of the stone takes over, where not only can it no longer skip up into the air, but it sinks in the water and disappears. So the energy of the rotation is gone. The energy of the skipping is gone. And the stone disappears in the water. But what remains is the form artifact of the skipping stone, because you see the waves in the water. And I also want you to notice that in the center of the wave is where the stone hit. And that stone is precisely so the stone has mastered target practice. It always hits the bullseye from that point. And so this allows us to understand how we can connect things. And we see the effects of gravity and the effects of gradients. And so one of the ways that we could connect two bodies of water together is to terrace them. But we can also create a bridge in between two bodies of water that are at the same height. And so we create a water bridge. But you see, nothing happens, right? Nothing happens because there's no flow. It's in total balance. However, now when we start to impart a flow, namely a direction of flow and then the strength of the flow, we find that the water will move. So it will come in on one side and
go out on the other side. And everything in between is a connection. How many connections are in between? Theoretically, you could make this connection go all the way around the world. So if you could physically make this connection of daisy chains all around the world, and you could do this physically, and then you could do this using water, well, now you understand why the air goes all the way around the world. So the air has already done that. So when you look at one stone, what you have to see is that there are physical forces which are pulling this stone back to earth, which we call these flux lines. And these flux lines follow the surface of the earth. And it's why the air goes around the earth. Because it follows these flux lines. It's also why satellites orbit the earth. They follow the flux lines. But if you get a group of us and each of us lifts a stone, we find that these flux lines will disfigure. So sometimes these flux lines will be higher and sometimes they will be lower. So in between the stones, they will be lower. And so if we are able to take a stone and put a rotation on it and throw it with enough energy, and so that it would just hit the high points, then the distance it would travel would be shorter, because it wouldn't have to go from the high points to the low points. It would just hit the high points and skip along. And so this is what happens when we're doing stone skipping. And see, these stones aren't skipping. These stones are just dead weight when we lift it. And when we release them, they'll come back to the earth. And so they create the. And so this is how we see a kind of conflict when these energies come together. And the only way that these energies can be dissipated is they have to go somewhere. And this is the question, where do they go? So they have to go into another dimension. Now, if they don't go into another dimension, then that becomes a choice of self-consumption. But we can also convert that energy and stay in the same dimension. Or we can also change the dimension and enhance. So we have different choices with respect to our conflict resolution. And so in order to understand how this conflict resolution is occurring, we have to understand that there is a transmutation of energy.
So one of the transmutations of energy is to increase the mass. So that is the gravitational taking. Another way to transmute the conflict resolution is to increase creation, which is the giving of the mechanical force. And the third way is just to maintain a balance. So really, when we have this balance, we could say that nothing is happening. But the truth of the matter is the energy is always moving. So if we are skipping along, or we're just dropping rain, you find that the raindrops always fall in the center of the circle. The target shooting is absolutely precise. And so if we look at the energy transmission, it is not equal all the way along. In fact, right at the point where the raindrop comes in, or where the stone hits the surface of the water, the strength of the energy is the highest. So as it goes, as it skips along, the energy gets less and less and less and less, to the point where the stone can no longer skip and it falls in the water. Where does that energy go? Well, we say the energy was transferred to the water and created the waves. But, the stone was skipping and the stone was sinking. And someone threw the stone, and all of that energy has disappeared. And so you just don't know where it went. This is the same thing when we were playing musical chairs last week. When we find that energy keeps coming and it keeps gravitating, and we can't throw people away, we have to keep pushing them towards the center. And so each circle represents a field, and each circle gets smaller and smaller, and the energy keeps coming. So we find that there's a lot of pressure, and that pressure comes into the center, which is the exact opposite of what happens with stone. And as more and more keeps coming, and we can't stop it because energy is always in motion, what happens at that center point? So you find where the energy is coming in, it starts to gather energy. And in fact, now, as it gets towards the center, it becomes stronger and stronger and stronger. And somehow that energy has to go out. Where does it go?
So we're going to have to get rid of some things. And so we have to determine, is it what we need or is it garbage? And so we like to throw the garbage away. Where exactly on the map is the way? And which map are you looking at? And where does it go? And where does it come from? Because you keep getting more garbage, don't you? And if this garbage attraction and this garbage throwing is sudden, and if you can't deal with it, it becomes destructive. And if this destruction is sudden, what we call an explosion, then that we call a cataclysmic reaction. Because the sudden destructive force is cataclysmic. And what we talked about today is the opposite. Because we can create a disappearance of energy without destruction. So in other words, when these forces come together, they deflect, they recombine, they transmutate, and they disappear. Totally vanish. And so now we understand that there's physical plasma and there's a plasmatic plasma. And we call them both matter. So to differentiate, we call the small m matter state physical and the capital M matter state plasmatic. We also call it matter kin. So there is some kind of common denominator between these states because we can go from one to the other. And so we can do this through either the binding or the flowing of energy. So if we're just binding energy, then that energy is just gravitational. But if we're flowing that energy, then it also is magnetic. So if we give and take from ourselves, like the dog chasing his tail, that's the comedy of our limited knowledge. But the advanced knowledge is showing that the energy can be binding or can be flowing. So there's a principal interaction because energy is always in motion. You create a binding force where you create that magnetic condition, but you create a flowing force between two plasmas, each of which is a maggrav, and the combination of which is also a maggrav. So this is the basis of principal interactions, and we've only looked at two plasmas here. But in the universe, energy packs are traveling all over the place. And each of them has a different composition, a different gradient. And it is this combination of what I call aminogen forces coming together is what creates the spice of life. And we know that the life is very spicy because there's over 7 billion of us, and each of us is different. But each of us is a plasma, and each of us is made the same way. And so we have a 3
have a spirit energy, and we have a soul. And so we also have uniqueness. So we see that as water can give energy, water also takes energy. And so you cannot give and take from the stronger to the weaker and stay in the same dimension. You have to change that dimension. And the crossover point between those two dimensions is the vanishing point. And if you go into the third dimension, you crossed over from the point of verification and validation, which you're coming to by a transmission, but going from the point of transition, having to confirm your point of existence, that would be your transmutation. But if your transmutation is gone into soul, then you're starting to play with different realities. And that is the confirmation of the different realities, namely the physical reality and the plasma reality. And so we have to find these because you can see that somehow we have to come from here to there and do it very accurately, because energies will deflect. But how do you hit that bullseye? So one of the ways that we do this physically is we set goals. We keep score for the past judgment. But another way is to wake up. We mean by waking up. So we see that staggered cups, when they come together, are really a representation of the energy flow in our physical destination state. And when we look at the energy flow in the universal cup, is the energy flow in the dynamic transfer state. And so the target practice really amounts to a relationship between the universal cup and the staggered cup. This is a representation of a feeding and a feedback system. In other words, a plasma feeding and a physical feedback. It could also be plasma feeding and a plasma feedback. We have been using a physical feeding and a physical feedback system almost exclusively. So of the three possible systems that we've been using, we have been using the lowest system. So we need to practice to go from the dynamic transfer state to the physical destination state. And we need to do this in two ways. So now we understand
understand that whichever way we use is a manifestation. So our perception of the stacker and our perception of the universal reality is the same insofar as two fields come together to form another. So the formation of any field is this manifestation. And fundamentally, the plasma feeding is what leads to this manifestation. So now we have the opportunity to see a non-tangible or a tangible manifestation. It could be non-visible or visible, and therefore it could be plasmatic or physical. And in fact, it can be dark matter or light matter. But if it isn't light matter, is it dark matter? And if it isn't dark matter, is it light matter? And so this is what we will discuss more in the future, because there is plasmatic reality and a physical reality. So if we understand that the physical reality depends on the plasma reality, then either manifestation is a form artifact of that. And if it's a form artifact of that reality, then we can see that the emotion of presence is also a form artifact of what? And we're back to energy and emotion. And so we came to the conclusion that when we looked at how we have a maggrav feeding conversion, so in other words, when we have energy coming in, it's being attracted gravitationally, and in that process we absorb that energy. So the energy is coming in, and more energy is coming in, and it keeps coming and coming and coming. And as we've seen with the musical chairs, at some point it comes to the middle and then it has to go somewhere. So we know in order to maintain a maggrav, then energy has to go out. And more energy has to go out. So this going out is done magnetically through repulsion. And in that process, this energy is emitted. And so the determination of whether we do this magnetically or gravitationally is what we call susceptibility. So this becomes part of what we call the plasma feeding system. So when we look at the core of the plasma, which contains the neutron, and to go from inside the core to outside the core, this is a magnetical feeding. And in order to maintain this feeding, there has to be a gravitational feedback. And so what we're seeing with this outside feeding is the decaying process of the neutron into an electron-proton combination. So the inside being the neutron and the outside being the electron-proton combination.
so that is on the outside of the containment. The containment is the background condition, but the outside is outside of the containment. And many of us will refer to this as the aura. And we have more than one aura. Reason for that is because we have one soul. And so we haven't determined which aura this one is, but there is an aura. And then from that point, there's a containment. And that containment is a background. And that containment has an inside and an outside. And that outside goes all the way around. And so we find that the original containment of the neutron within the plasma creates a field around, which is a magnetical field. And this is the basis of the feeding and the feedback system to maintain the plasma. But once it goes outside, there is another feeding. And this feeding is unconditional. And that feeding goes unconditionally, likewise, in all different directions. And that feeding has an aura. And there are magnetical field forces on that aura. And so we see multiplication through division. And they are all the same. So we have a basic plasma with an aura. On that aura, we have a basic plasma. From that, we create another aura. Each one is feeding. On the path to continue, because it has to continue, it has to gather energy. Where does that energy come from? And how does it make it all the way around? There's no skipping. There's no stone skipping. There's nobody throwing it. There's no one giving that energy. It is just coming from the universe. So what we're looking at is at the feeding. What we're not seeing is the feedback, but we know it's there because in order to maintain the balance of the Magritte condition in the plasmatic condition, there has to be a relationship between the feeding and the feedback. Failing to understand this puts a limitation on the soul. And so we dwell on the past and we dream of the future. And it affects our emotion.
and it affects our emotion today, because that's the only emotion that we have today is the emotion of presence. And so the emotion of presence is the transformation of the energy between the soul of man and the soul of the body. And this transformation interacts with the sun and the earth in what we call inertia. And you got here with an unconditional trust. And somewhere along the way, we've lost that, first of all, trust, and second of all, the unconditionality. And this has put a limitation on our souls. So we want to go, but we are anchored. And so we have to understand that our point of view needs to be from our point of view, and that is our soul is the gravitational plasma point, and it is dynamic. And the earth is the gravitational point with respect to the earth. It is magnetical with respect to us. So our point of view is from our point of view. The earth's point of view is from the earth's point of view. We have to determine which is which. And so that is the physical reality. But there is an emotional state, and there's a physical state, and there's a soul state. And so we have an ability to transform from our soul state into our physical transportation vehicle, which is operating on this planet. And so this is what we're always asking. We want to get back to nature. Well, what is nature? Nature is what is normal. And normal is what the majority is. And the majority is always seeking freedom and expression. And the universe is normal. And the earth is part of the universe. So the earth seeks freedom and emancipation. So we, in fact, seek what the universe has and what the earth wants. And so this is how we now get this soul sequencing interaction. That is the soul of the sun plus the soul of the earth attracts the soul of the man. And it does this very accurately. It's done a lot of target practice. And then the soul of the earth can now interact with the soul of the man. And this attracts the soul of the body. This is our spiritual attachment. And now, the soul of the earth and the soul of the body can manifest the physicality of the body. And that is one way to do things.
but we have other ways to do things now. And so the primary thing that we have to do is Division and Enhancement Unit is a gift to the U.S. military to facilitate PTSD recovery. Because we have to soothe pain that is inflicted on this pain. But the pain is in our spirit and soul. And so this vision enhancement unit facilitates the plasma chain interaction. That was our gift. And so this gift is extending to everybody because everybody needs to understand what the plasma science is. It's transcending the limitations of science. So basically, plasma is a kind of energy state, and it's very important. It's an existential situation for us. So to understand that it's not that it's man-made is the problem. It's the role of man. You just have to figure out which angle you're looking at. And so we have a vertical angle in the vertical enhancement unit, and we have a horizontal angle in the horizontal enhancement unit. And so this is an addition to the universal body enhancement units. And so, yes, we need to do energy binding, but we need to do this in a self-consuming way and at the expense of others. And if we're witness to this, that is another form of self-consumption, because as witnesses, we become users and abusers. And the only way that we can continue being users and abusers is when morality is the missing ingredient. And when we are missing this missing ingredient, the only way to supplement it is harvesting. And too many of us do this out of necessity, out of environment, out of context, but always out of choice. And you can't have a choice if you're not aware that, first of all, the wrong choice is your eternal good. We have to turn our backs on it. We can filter this energy and we see ourselves as victors. When there are victors, there are losers. So when we say that the morality is the missing ingredient, by being the champions, then we are only the beholders. And the rest, then the rest is what? So what we're looking at is only what this can be. We need to look deep. We need to see that the basics of our society, killing, the jealousy, and the kinship, suddenly we are witness
vanishing point of change. Suddenly. Because we live in a feedback condition. And so physically, we have conditional feedback. And it needs to be very effective. And so one of the ways that we can be effective is actually go through genetic mutilation, which we talked about. Or we can go through mental abuse. That's where we invest. And then always the final fallback, the terrorism. But there's another effect of feeding, that is an unconditional feedback. That comes from the plasma feeding. And do we have a choice? Well, ask yourself, if we remove the conditional feeding, because we're dependent on the conditional feeding, what happens? So we still need this effective feedback, and it still is conditional. But now we've changed the condition, so we have options. The feedback to the feedback, right? We've changed the condition, so now what is the new feedback? You have abused me, you have terrorized me, you killed my father, I will see you back. Right? That's one feedback. What does that feedback do? It propagates the moral abuse. So we can do another feedback, and that is to terminate this so-called effective feedback with another conditional feedback. People sometimes say, well, this conditional feedback is my control. Well, my control is part of this feedback. If it is unconditional, it is not my control. It is effective, unconditional feedback. This is the plasma feedback. And so now we have a choice. If you remove this conditional feedback, which one would you choose? Would you choose the conditional one, or would you choose the unconditional one? And then the question becomes, because most of us in our right minds would return to the plasma feeding, because we know the penalties associated with the alternatives. Why would most of us want to return to the plasma feeding? Right? Because that is the unconditional universal feeding system. And when we realize that, that's what constitutes freedom and emancipation. And at that point in time, there will be a change.
And the rate of change will be sudden, very sudden. In fact, beyond the speed of light, that's how fast it will happen, because the universe has ethics. These ethics follow a universal ethos, which ends up with creation. How can you have creation without morality, passion, and courage? All of the above. So we find that as the air goes around and the air is connected, so is the plasma field. And this is why we do the plasma dome, because the peace dome is facilitating our emotional transformation, which is going from our dream state to our man-made state, from our aminogen state into our post-amino state. Right? It's going from beyond our dream state into our awakened state. And what does that mean? How is that energy transferred? Whoa, look. Once you set up that bridge of knowing, where did this energy come from? That all these people crossed the bridge. Why are they doing that? Because they have discovered something. They have made the connection. They have seen how the energy crosses over that unseen connection, that vanishing point. And we know that it's there between our physicality and when we go to sleep in our dream state. And now we know that it's beyond the dream state that goes into our soul state. And if it's beyond that, then it goes into the connection to the Creator. We know this by knowing, by connection. And so this invisible thing is what we call outer space. Because we are living in that earth space. And when we are within that earth space, and we want to go out of that earth space, the only thing that we've been able to do is to go into an inner space, the in-between. And then we see that there is a plasma gem state from where we came from. And we know that we have a physical state is where we come to. It's this transition from one dimension to another dimension. And this transition between one range and another range. The range of outer space, the range of inner space, the range of earth space. And we have a deficiency. When we have this deficiency is going to be solved. And so we see that we now have the capability to go beyond this vanishing point where
we not only have the capability to materialize, but we also have the capability to dematerialize. And if we have both these capabilities, and therefore, from the point of dematerialization, we can come into materialization or rematerialization. Okay? And we need to do this accurately. So that's why we need the target practice to understand the difference in our relationships. The new relationship between outer space and inner space. The things that have been missing in science. And now, as we realize that things have changed, the conditions have changed. The conditional controls have been exposed. The lies have been exposed. Are you still going to believe the legends? Are you still going to believe the feedback? Or are you going to believe the feeding? And then from that feeding, are you going to create your own feedback? To understand that the connection is not a direct connection, but a solid connection. Because it doesn't have to be a direct connection. There is a contiguous connection. Continuous connection of the universe. Between human space and outer space. And you know that. So when you look at the Universal Council and its connection, it doesn't say which environment. It's a universal environment. The universal connection of the Universal Council to the universal environment. This is what we're all looking for, the greater oneness. Come together and understand how we can transcend the various dimensions, various ranges. And so that we understand that we are the mechanical residue, which is the gravitational mechanical field forces as represented by attraction and repulsion, and manifest themselves in a convergence and divergence of energy. Each of us is an independent variable, and each of us can reach an interdependent variable. So this makes it an interdependent universe. And each one of us can go through this emotional transformation and teach each one of us. And we can do this at a higher energy level. Because we can do this beyond the teaching of one person and one nation, one planet, one universe. The teaching is all the same. So we don't need to use the slowest, we can use the fastest. And so we can make this universe connection and understand state
physical reality to and from. And state and change state to see that we transcend the physical reality to the plasma reality to and from. But we know that we can have an emotional transformation to our soul state, and this is a plasma reality to a plasma reality and from. And we can do all three where we only had the choice of one. And say this ain't rocket science to show for this ain't no rocket science. This is the Treasure Foundation Spaceship Institute. This is plasma science. And we're calling all those patriots both near and far. And we need to sign up in their story. Because this is how we will achieve physical and emotional transformation. And yes, it will happen suddenly. And it will not be a disaster. It will be a sudden uplifting, a sudden elevation. Cataclysm, opposite of cataclysm, which is a sudden disaster, because we're going to be crossing over this point, because it's based on the universal moral denominator, and all of us will be gaining the sudden insight into the universal language of freedom. This is why the thought of science needs to be delivered in exchange for peace on earth. So welcome to the outer space age. This is the end of today's lesson. And this actually is the end of the basic insight series. Thank you again for allowing me to present the book. Thank you, Alex. Again, another profound teaching. And let's open up the floor. We want to see if anyone has any questions. Maybe before we do that, is there anyone new here? We know Pat is joining us for the first time. Anyone else who'd like to tell us their name and where they're from? You've been here for the first time, if this is your first time here. Cezar, poți să lași așa, să lași poza. Deci în cel de-al doilea video, Jalal ne-a arătat cum se creează aminoacizii. Că de fapt noi îi creăm cu ajutorul emoțiilor noastre. Avem 3 straturi de piele. Pentru fiecare strat corespunde un anumit tip de materie. Da? Pentru fizicalitate, pentru emoții și pentru energia interioară. Stratul exterior face legătura cu exteriorul, cel din interior, așa cum v-am zis, iar emoțiile sunt cele care creează. Deci noi, cu ajutorul emoțiilor, creăm acești aminoacizi, dar și prin interacțiune cu mediul.
Ce ne-a mai spus în acel filmuleț? Ne-a mai spus că este cam târziu acum, dar haideți să povestim așa. Și dumneavoastră puteți să mă ajutați. Dacă dorim să ne schimbăm tipul de aminoacizi, o putem face atunci când mergem la baie și facem duș. Ne simțim foarte bine după ce ne spălăm. Iar organismul nostru, pentru că se simte bine, creează alt tip de aminoacizi. Dacă vrea cineva pe scurt să ne spună despre lecția domnului Scoric, dacă dorește cineva să spună, e binevenit. Vă rog. Nimeni nu spune nimic? Concluzia. La ce concluzie a ajuns domnul Scoric? Și despre ce a fost vorba în lecție? Postul Cezar, vrei? Domnul Florin Cernătescu, cine mai e? Florentin? Da, sincer să vă spun, n-am ascultat. Am fost pe altă prezentare, pe altceva și doar puțin de la domnul Gelal. Da, ceva ziceți. 80-20%. Ceva de hrană. Da, sigur. Probabil că așa a fost. Da, cum ne hrănim noi, că 20% luăm pentru organele pe care le-am creat hrană solidă. Probabil că se referea când, într-un workshop de acum câteva luni bune, când domnul Cheșe spunea despre faptul că noi 80% care îi luăm din atmosferă ca și energie, îi folosim pentru cei 20% prin care introducem prin mâncare în stomac. Da, sigur. Probabil la astfel de lucru făcea referire. Sigur, așa este. Și că absorbim din mediu 80%. Da, și că cei 80% îi consumăm pentru cei 20%. Da. Foarte bine. Bine, păi atunci dacă nimeni nu vrea să mai spună nimic, mulțumesc și eu că ați ascultat. Unii au fost prezenți, unii au mai plecat, e destul de târziu. Să sperăm că nu va fi un cataclism. Tehnologia cash este la îndemână. Se pare că și România are oameni de știință care lucrează cu tehnologia plasmatică și au la îndemână, o să vă dau eu, mi-a trimis și mie doamna Victoria. O să vă pun în Telegram eventual, acolo la mine, vă pun cine face parte din grupul meu. Da, deci la ce se referă lucrările oamenilor de știință? La faptul că această știință plasmatică oferă antidot împotriva radiațiilor. Radiații care ne fac rău. Se spune că pe o rază de 100 de kilometri deja poate să protejeze, să creeze un câmp cu raza de 100 de kilometri. Și că există asemenea dispozitive. Acum nu știu cât este de adevărat, dar știm că domnul Cash la Fukushima a reușit să neutralizeze
Și există niște video, poate le folosim data viitoare. Bine, eu vă spun noapte bună și să ne auzim cu bine data viitoare. Cele bune! Frumoasă! Numai bine! Noapte bună! Noapte bună! Nu, mulțumim frumos! La revedere! Cu plăcere!